Opa, 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 muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Koi, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live da nossa série de Rush. Estamos rushando The Witcher 2, lembrando a todos que nós estamos correndo contra o tempo para zerar o The Witcher 2 antes do lançamento da edição, da atualização do The Witcher 3 para geração do PlayStation 5 Xbox Series S. Então, por isso, nós estamos fazendo esse rushzinho aí da nossa série. E, para isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo apenas as missões principais e nós estamos utilizando uma runa que dá 200% de chance de hit kill, tá? Inclusive, perguntaram, alguém fez uma pergunta nos comentários, essa runa, ela vem junto com um mod de rebalanceamento de combate, que é um mod semi-oficial, foi feito pelos desenvolvedores do The Witcher 2. Vocês podem encontrar no Nexus Mod, tem no site oficial do The Witcher 2, mas vocês podem encontrar também no site do Nexus Mod. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. A gente tinha decidido no final do nosso último encontro que nós iríamos nós iríamos dar um tempo na missão de salvar a menina que tá envenenada, né? Eita, não peguei essa pedra ainda, cara. Não acredito. Ah, não, só ficou a luzinha. Caramba, vamos lá. Ah, então é por aqui. Agora vacilo. Cadê aquela opção da gente... Aqui. Aquela opção da gente voltar pro começo da dungeon, né? Pô, fazer a pé, meu irmão. Tá de brincadeira, né, jogo? Ah, tranquilo, tranquilo. Rapidinho, chegamos aqui. Inclusive, galera, eu tive que abrir a live 2 vezes, porque a primeira vez eu peguei um preset de configuração do YouTube que estava sem as configurações de monetização. Puta merda. Ah, deixa lá, deixa lá. Ah, deixa não. Ok. Pronto. Alô, Delon, boa noite. Tô baixando, acabei de comprar na Steam por 5 mangos. Malandro. Eu tinha na Steam. Aí depois eu peguei, acabei comprando no GOG, porque tava dando um bug nos meus saves da Steam. E aí depois eu descobri que eu não precisava ter comprado no GOG. Era só vincular minha conta da Steam com a do GOG. E aí ele pegava o... Eu sou um bobalhão. Ih, rapaz, como é a saída por aqui? Mas por aqui mesmo? Na época eu comprei o meu na Steam por R$2,50, velho. Tem alguns anos isso, claro. E você tá ligado que o primeiro jogo você pode pegar de graça no GOG, né? E assim, é de graça sempre, não é porque tá tendo promoção, não. É só
Quero pegar o loot aqui, eu não tô conseguindo. O primeiro jogo, basta você instalar o Galaxy, que é o aplicativo do GOG. É tipo o Steam do GOG. Viu que dá pra colocar Emb? O que é Emb, cara? Vantrix, cheguei agora. E por aqui eu vou ficar. De graça tem injeção na testa. Pois é, caras. O primeiro jogo, basta você instalar o aplicativo do GOG, que é o Galaxy. E aí lá você tem uma opção lá pra você resgatar o primeiro jogo. Eita, aqui, deixa eu entregar as penas de arpia. Que isso? Que bagunça, hein, amigo? I've got your feathers. Wonderful. Excellent quality. Just what I needed. I'll pay for each and every one. If you're in need of coin, just bring me more. Caraca, ele vai me dar muito dinheiro. Tudo bem. I suppose I've had to work harder for coin in the past. All right, I'll keep it in mind. Excellent. I await your return. Cara, ele tem noção de... Colete 60 penas. Eu coletei. Caraca, ele quer 60 agora? Mas se pá, eu tenho essas penas aqui. E o 99, amigo. Pera aí, yo. More harpy feathers, Oh. just like you wanted. Good work. Why, it's even a pleasure to pay you. I gotta admit, that might have been the strangest job I've ever had. Well, it's hardly done. No way I'm getting you more. Godspeed. Sério? Putz. Where are you headed? Ah, eu vacilei. Deixa eu ver se dá pra recuperar esse... Falhou na missão. Isso que é foda. Pera aí, deixa eu carregar aqui o jogo. Por favor, disse que você salvou pra mim. Não salvou, não. Eu teria que sair de novo. Ah, vamos lá, vai. Que é um peido pra quem já tá cagado, né? Comprei o de 20 Original Sim por 2 mangos? Quando foi que você pegou de 20 Original Sim por 2 mangos? Se bem que eu acho que... O Divinity já foi dado de graça em algum momento. Não pelo GOG, óbvio. O de 20 Original Sim eu também lembro de ter comprado baratinho. Não comprei preço cheio. E o de 20 Original Sim 2 eu ganhei, cara. Da Larian. E nunca joguei. Porque a Larian eu não escutei isso. Ah, mas eu faço uma hora da porra pra Larian. O Baldur's Gate tá vindo aí. O meu canal vai virar Baldur's Gate pesado. Que nem a gente tá fazendo com Marvel Midnight Suns, então... Espero que a Larian me enxergue, inclusive, quando vier a época do Baldur's Gate. Eu acho que eu me perdi. Caraca, eu dei a volta. Aí nossa. Só por causa de dinheiro. É dinheiro que move o mundo, né? Desce. Só vai. Muito obrigado a galera que tá acompanhando aí ao vivo. Não se esquece de deixar o like, tá? O like ajuda bastante. Não sei se ajuda, não. Falo assim, mas assim... Não vai cair a mão se apertar o likezinho aí, né? Então...
Dá essa moral. Ah, agora não choveu arpia aqui. Interessante, né? Uou! Bora, pode vir, vem, eu vou ajudar vocês. Nunca vi bicho que tem asa, mas tem que andar pela estrada. Ah, só tem 3 ali. Bico de urubu, asa de galinha. Eu quero pegar o loot e não consigo. Olha. Que isso, rapaz? Olha, aqui tem, hein? Tá. Nunca saberemos o que é. Deixa eu tentar pegar o... Aê. Pronto. Eita, peraí, daqui a pouco olha o chat, galera. Deixa eu só fechar essa parte aqui. Então, meu bom. I've got your feathers. Wonderful. More harpy feathers, just like you wanted. Good work. Why, it's even a pleasure to pay you. I gotta admit, that might have been the strangest job I've ever had. Well, it's hardly done. O volume está muito alto, muito baixo? I'll hear you out, but I've got a bad feeling about this. I need a few more feathers. Who is it that needs them? You or this collector? But he does, of course. Pretty suspicious. Why didn't you tell me how many I was supposed to bring right off? I needed to see the quality. Just a few feathers more. I'll pay extra. Decide. Let me think about it. 8 penas de arpia entregue para... Tá, 8 I've só. got some more feathers. Sleek and untattered. I hope that'll do it. I look at them and select the finest.
There's your payment, with a small bonus. What am I supposed to do with the ones I have left? Whatever you wish. I've no need for them. Farewell. Tá bom. Visitar ele mais tarde? Cara, não vou visitar você mais tarde. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar o jogo. E o mais tarde vai ser esse aqui, ó, compadre. Deixa eu só ver o que a galera tá comentando aqui no chat. O pessoal falou do Witrcher original 5, comprou por 2 mangos. Falando Elon, é que fazer mudanças gráficas no jogo deixa o jogo mais bonito. Ah, não. Eu normalmente eu não costumo jogar com mods, não. Pra mim, eu gosto de jogar a experiência original. Baldur's Gate 3, meu sonho. Sabe dizer se tem como ser orc no Baldur's Gate 3? Tem. Tem? Ih, cara, acho que não, hein? Acho que não. Não. Tô confundindo. Dá pra você ser orc no Solasta. No Baldur's Gate 3 não dá, não. Eu jogo direto com 3 amigos o Witrcher Original Sin 2. Já fiz tudo quanto é tipo de build. Não tem ainda nem orcs nem meio orcs, isso mesmo. Tomara que venha, adorei zerar o Skyrim com orc. No Solasta tem meio orcs, isso. Eu tenho ele, inclusive tem uma DLC de orc. Mas estou sem poder jogar no momento. Minha máquina tá fraquinha, preciso de um upgrade nela. Botou uma GTC 1660 Ti, 16 de RAM. Então, galera, eu tô nessa fase agora de precisar fazer um upgrade para 2023, assim, para janeiro de 2023. Eu preciso fazer um upgrade no meu PC para poder jogar o Forspoken. Eu ainda tô com a... Eu falei isso no início da última live, inclusive. Eu tô com a 1070 ainda. Minha placa de vídeo tem 5 anos de uso. 5 anos de uso, sem sacanagem nenhuma. E eu acho que eu não vou conseguir rodar. Assim, posso até conseguir rodar. Mas daí pra fazer um conteúdo... né? Eu não vou abrir live aqui pra jogar jogo com os gráficos no médio. No mínimo, pra mim, no mínimo, tem que ser no alto, sacou? E aí, caras, eu acho que talvez eu precise fazer um upgrade no começo de janeiro, a depender das coisas. Só que assim, eu não sei de onde eu vou tirar a grana, tá ligado? E aí eu tava pesquisando e talvez eu pegue uma RX 6600, só que tem uma RX... Ela tá em torno... A RX 6600 é uma placa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Ela é equiparável a 2060, certo? Só que existe uma placa chamada RX 6600M, que é a 6600, só que ela é feita na China. Você só encontra no AliExpress e ela custa tipo 800, 900 reais. Eu já vi alguns testes, já vi a galera testando, funciona, bacana e tal, porque ela utiliza um chipset de notebook. Então ela é uma placa de vídeo para PC, desktop, feita com chips de notebook. E já vi testes, já vi no Adrenaline, já vi outros sites e tal, e ela roda legal pra cacete. Ela tem desempenhos semelhantes a 2060 e custa 800, 900 reais. Mas ainda assim eu não tenho essa grana para poder investir. Então eu tô rushando aí conteúdo. Talvez quando eu terminar essa série do The Witcher 2, talvez eu faça um comunicado aí para vocês, para ver se eu consigo arrecadar essa grana para meter uma placa de vídeo nova pra gente poder fazer o Forspoken em janeiro e fazer o Hogwarts Legacy em fevereiro, tá? E aí, pelo menos, eu já vou estar com o computador pronto pra jogar o Diablo 4 e o Baldur's Gate. Eu tô tranquilo, porque o Baldur's Gate eu sei que roda. Porque a gente já jogou o Baldur's Gate aqui no canal. Mas o Diablo 4, eu acho que talvez meu computador não consiga tancar 100%. Talvez eu consiga rodar o Diablo 4 no alto, mas, porra, teria que ter firmeza.
E aí, passando isso, vem o PlayStation 5. Aí, meus amigos, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para conseguir o PlayStation 5 para jogar o Final Fantasy XVI no lançamento. A minha meta para 2023 é junho estar com o PlayStation 5 na mão para jogar Final Fantasy XVI no lançamento. Com vocês aqui no canal, certo? Então, essa é a meta principal. O Forspoken e o Hogwarts Legacy eu quero fazer. Vou tentar fazer com a 1070. Se até lá eu conseguir fazer o upgrade para colocar a RX 6600, ou se eu conseguir grana para poder pegar uma coisa melhor, beleza. Mas a gente tenta com o que dá. Mas em junho, foco 100% em fazer a série de Final Fantasy XVI no lançamento com vocês e com o PlayStation 5. Tá, chega, né? Fazer esse adendo aqui rápido para conversar com vocês aqui no chat. Deixa eu ver o que a galera tá falando. No PC você precisa de donate, eu acho que eu ajudo com o que puder. Olha aí, tá vendo? Eu tô com uma GTX 970. Mas meu i3 morreu. Cara, então, eu tava vendo um vídeo ontem, velho. Seguinte, i3 não é processador gamer. i3 não é processador gamer. Você pode ter a placa de vídeo que for, mais velha, mais nova, i3 não é gamer. Eu tenho um Xbox Series S, vou jogar o Hogwarts nele. É isso, cara, eu ia pegar um Series S na Black Friday, mas apertou a grana, sacou? Eu ia pegar um Series S. Ainda bem que eu não peguei, justamente por conta do Final Fantasy XVI. Eu ia ter me ferrado, sacou? Mas meu foco é 100% direcionado pro Final Fantasy XVI no meio do ano que vem, sacou? E aí o Baldur's Gate é só em agosto, então eu tô mais tranquilo. Mas vamos lá. Tempo de espera. Vamos esperar aqui um tiquinho. 6 horas. Cara, esse cara, ele vai sair de lá fantasiado de frango, velho. Vocês apostam quanto? Where are you headed? Where are you headed? Ah, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar até o dia seguinte. Agora eu quero ver qual é a piada dessa missão. Where are you headed? Não vai. Depois eu dou um jeito de vir aqui depois. Vambora. Inventário diário. Bom, vamos lá. Vamos tentar ajudar a atriz Marigold agora, né? O que a gente precisa fazer? Descobrimos que Vergen vivia... Em Vergen vivia alguém... Ah, tá. Tem um bêbado que diz que viu a atriz Marigold cair do céu. Então vamos ver isso aí. Jefferson solto. Bring Cloud. Cara, mas eu sou criador de conteúdo. Eu não posso ficar à mercê de um serviço de cloud que vai ter buffering, qualidade de imagem não vai ficar 100%, vai ter delay. Cara, velho, a internet pode ser o que for, irmão. A gente tá no Brasil ainda, né, cara? Querendo ou não, ainda estamos no Brasil. Melhor investimento que fiz. Pois é, cara, mas ô Jefferson, assim, pra consumidor normal é tranquilo, sacou? Mas pra criador de conteúdo, imagina, eu tô transmitindo aqui pra vocês 20 mega
pra vocês assistirem minha live no YouTube na qualidade que vocês estão assistindo. Que nem eu poderia que poderia ser melhor, inclusive. E aí imagina que eu vou estar jogando, mais transmitindo, mais tendo a conexão e baixando vídeo. Sem condições. Detalhe, né? Eu tô no interior da Bahia. Isso influencia também, porque eu tô distante dos servidores de streaming. Os servidores estão todos em São Paulo. Um dos motivos de não estar fazendo mais streaming na roxinha é justamente porque eu não tô conseguindo conexão firme para poder transmitir, entendeu? Por conta da distância. Hello, Wicher. Opa! Ué? Ah, é dentro da taverna, velho. Cacete. O cara não vai estar aqui dentro dessa casa, ele vai estar dentro da taverna. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma prisão, né? Aí, ó. Aí, já pegou. The Wicher Enhanced Edition é um bom jogo, viu? É um bom jogo. Ele tem algumas peculiaridades da sua jogabilidade. Mas é um jogo que eu gosto bastante, o The Wicher original. Espero que dê certo. Eu quero ver essa série de Final Fantasy aí. É, até lá a gente vai jogando outros, né? Ó, deixa eu falar sobre a mulher que caiu do céu. I heard you saw something interesting. As clearly as I see you. Amazing. I look into the sky. But wait, you must buy a fellow a drink for such a story. Well, you shut it already. We can all recite this bullshit now. Vou pagar. I'm a client and I'll say what I want. Pour me some Mahakaman mead and no cheating. This noble wayfarer will pay. Eu vou pagar. 27 mangos? Caraca. I'll pay. But if you bore me, I'll shove this meat up your ass. It's such a fine liquor. And my ass has no taste. You won't regret it. Speak. Last week I was passing by the gullies. I like to take a hike from time to time. Get to the point. Hush. So I'm walking and suddenly there's a flash, a crack. I'm thinking, a storm's coming. But nary a cloud in the sky. You hit the ground with your arse so hard you saw a flash. You were that drunk. Then I saw people lying in a gully as if they'd fallen from the sky, a man and a woman. Ih. The woman was so beautiful, I wished she'd fallen down on me. Ih, parece que era ela mesmo. Como era? Quem era o homem? Did you get a good look at the man? Huge fella, his mug cut up like he shaved with a scythe while drunk. Como era? What did the woman look like? A redhead, wearing a vest and high shoes, with pert tits and a round arse, just waiting to be grabbed and... Sounds just like your old lady. Shut your mouth! What happened then? Well, the woman was hurting, couldn't get up. The man clearly disliked her, because he didn't help her. He just stood there, menacing, talking, and then he left. And the redhead... O cara largou! Noticed her tits, but didn't even try to help her, you sod. I was about to do exactly that when a troll came out of the gully. Ugly as shit after blueberries. Did it attack her? Not at all. I hid and saw everything. First he sniffed her, so I thought he'd eat her. But he didn't. He threw her over his shoulder like a sack and returned to the gullies. Caraca, a atriz Marigold tá viva e não tá com... Didn't waste your money, as you'll agree. Caraca, isso é interessante. Caraca, velho! Olha só! Que reviravolta. Caraca, 784 de dinheiros. Até que as penas valeram a pena, hein? Sobrou alguma? Sobraram 29 penas. Caraca, vamos lá, velho. Temos pistas de onde está a atriz Marigold. Vamos salvá-la. Opa. Vamos abrir o mapa. Por onde é que nós iremos sair?
Ok, tá pela meiuca ali também. Cara, eu me perco muito fácil aqui nesse lugar, cara. Meu Deus do céu, mano. É, por aqueles portões ali que eu tenho que sair. Essa rota do Jorvat é muito boa. Pois é, velho. Eu não sabia, cara, que era assim. Eu tava jogando na moralzinha e eu comecei a perceber que o tá diferente. Porque eu joguei metade desse jogo já uma vez, aqui no canal, inclusive. Aí eu, pô, não lembro dessa parte, não. Aí eu fiquei, ué, não tô lembrando disso, não. E aí depois eu fui lembrar que da primeira vez que eu joguei, eu escolhi ficar com Vernon Roach, não com Jorvat. Ah, maluco, o jogo é muito mais maneiro aqui, velho, por essa rota, como você falou aí. E aí, o problema é quando você pega o caminho e não é... Ah, cacete, ó. Pô, pra se perder aqui é tão fácil, velho. Nossa. E aí, os meninos? Bora, tá molinho, pra chegar lá. Muito obrigado, galera, que tá acompanhando aí ao vivo. Não esquece de dar um joinha no vídeo, tá? Na live, no caso, pra dar aquela moral. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. A gente tá fazendo aí um monte de... Pô, tô publicando pelo menos, no mínimo, 3 vídeos por dia de gameplay. Além de estar fazendo essas lives especiais aqui do The Wicher. Tá, vamos nós. Vamos ver. E aí, será que vai rolar o hit kill? Eu acho que não, hein. Who there? A Wicher. Bumpkins wishes sent to me. Kill. So be. Kill. Quick. No pain. First tell me, where's the woman you kidnapped? Kidnap none. I troll. A dwarf saw you carrying a human woman. Made stupid. Sick she. Me carry. Her help. Feed. Pet. But she run go. Mrs. first run go. Redhead then. All gone. Soup. Only Tadinho, eu não vou matar o bicho. What's in the pot? soup. Elf and onion. Good. One try? É o que aconteceu. Eu como time desde o começo, não gosto de cebolas. Onde pegou os ingredientes, não gosto de cebolas. I don't really care for onions. Stupid Wicher. Elf good taste with onions. Tomato-like. O que aconteceu? Conte-me desde o começo. Onde você pegou esses ingredientes? Where did you get the elves? Mrs. bring from Garley's. Like I bring Redhead. The redhead's in the soup too? No. Redhead run go. Mrs. run go. All gone. Ele tá falando de duas mulheres. Only soup stay. O que aconteceu? Conte-me do começo. Tell me, troll, what happened here? Me in Gully's, Mrs. in Gully's. Bones found. Nice to know. Then wham! Humis from Skyfall. You're lying, troll. People don't fall from the sky. Pô, Geralt. True tell. Flash crack. 2 Humis drop where Dumble ship. Humi man, big as troll. And woman. I go see. Was the man bald? Did he have a scar? Wish a man likes man. See, I from far. Bold, yes. Scar no see. Run he go to gullies. Leave redhead Humi. Down. See I go. Redhead
grown. Her pain. Closer I creep. Run, she not go. Let her grow. Take me, heal me, woman. Go home. Mrs. angry. Go heal me wench thin bone. Que isso? Hungry, Mrs. Yap and yap. Then run, go own for food. Give water, redhead Humi. Leaves cover leg. Humi redhead nice. Pet she when sleeps. Redhead have kerchief. Nice to sniff. Mrs. come back. Elves in hand. Drop, thin wench. Eat, she called. Mrs. Yap, rag give. Troll say not. Nice to feel. Stench troll like. Mrs. say, she or me. Troll think. Nice redhead, nice rag stench. Troll, Mrs. Tell. Mrs. Troll with long beat and run go. Even left elves. What happened to the redhead? Redhead, wrong pain. Redhead stay. Pain gone. Redhead run go at night. Troll sleep. Wind howl empty. Tadinho, velho. Você ainda tem o lance da ruiva? Do you still have the redhead's bandana? No, Mrs. take away. Old bug leave elves frag steal and run go. Where did she go, your wife? Gullies, Mrs. Gullies like. Gullies me like. Why don't I look for her? Wish Mrs. no kill. Good old bug. Little batty. Não irei matá-la. I won't hurt your woman. Mrs. Tell come back. Be lone, be terrible. Wind howl. Muito bom, muito bom, muito bom. Fine. I'll tell your mate to come back, but I need the redhead's bandana. Mrs. have. Mrs. good. She up give. Soon as she back. Quão longe essa mulher vai estar, né? E lá vamos nós. Damn, you're ugly. Deixa eu só ver o que a galera comentou aqui no chat, pra eu focar aqui no jogo. Essa rota do Witrcher é muito boa, Matheus Silva falou. O Vergen é complicado mesmo. Passei o capítulo inteiro perdido, é horrível. Lucas Oliveira, esse foi o meu primeiro The Witcher que joguei, lembro de até hoje. Atriz nua e minha mãe do lado. Meu Deus. Foi pego de surpresa, hein? Cara, o mapa desse cenário tá muito maneiro, velho. Eita, e tá... Ah, velho. Ah, pensei que não ia pegar. Deu uma bela de engasgada aqui agora, inclusive. Apontou alguma coisa aqui embaixo. Minha mãe sempre gostou de assistir jogando. Ah, tá, beleza. Que isso? O FPS tá caindo pra caramba aqui, velho. Olha! Estranho. Isso aqui é do jogo, velho.
dos drops de FPS que estão acontecendo. Ih, tá dando ruim. Putz, grilo. She's wounded. Let her bleed. Better lunge at her all at once. She's weakened. Not worth the risk. What are you doing here? We're mercenaries. Currently on King Hansel's pay. We were sent here on reconnaissance. Barely escaped with our lives from that mist of specters. Now we're up against a furious she-troll. Who are you? Geralt of Rivia. Ih, falou demais. White Wolf. We could use professional help, Wicher. Will you help us? Ela não pode morrer. I can't let you kill her. Since when does a monster slayer take their side? None of your business. I need her, and you need to leave. She killed 2 of my men. Walk away, and nobody else will get hurt. You won't help? Fine. Just don't disturb us. We'll manage ourselves. The troll needs to live. The troll will die. Then you'll have to kill me, too. In that case... Adieu, Wicher. Enough! We surrender! Throw down your arms, men! Spare us! Wicher, the king will pay our ransom. I'm not looking for a ransom. Leave the troll alone and go your way. You'll let us go? You can't return through the mist. It's certain death. The soldiers of fortune. We're not afraid of death. Neither do we foolishly seek it. The Witcher's right. Commander, we were to find a Wicher. A bald one with a snake medallion. This one's white-haired, with a wolf in his neck. Você está procurando Leto? You're looking for Letho. You know him? You could say that. I'm looking for him too. What do you know about him? Sheila de Tangerville told us to search the ravines for this Letho. All we found was a camp strewn with dead Scoia'tael. This Letho was responsible for the bloodbath. Putz, grila, mano. He did not act alone. Where was this? On the other side of the Wraith's Mist. What were you to do with him? Kill him. And anyone with him. Anyone? Are you sure? That was the order. Do you know where Letho is? Somewhere on the other side of this mist. We found a trail, but then the mist descended. We got lost, and emerged from it here. Renda-se a Saskia. I advise you to surrender to the rebels. That would be new to me. I am Adam Pangrat, known as a dieu. You won't survive for long out here. They'll hang us. They know Henselt hired us. Go to Cecil Burden. He'll treat you fairly. But don't count on him outbidding Henselt. Hear that, boys? Let's meet the Dragon Slayer. The Witcher claims we'll be safe and sound. Gather the wounded. Stop buggering and move out. Humi's troll, see? To kill Humi's itchy. Would kill trolls, sure. You, other. Good, you help. Troll, you help. If you want to help me, go back to your old man. No! Idjit Humi redhead grope. He's alone now. He misses you. Tell him, too late. Sabe alguma coisa sobre a ruiva? Know anything about the woman who's in your lair? Troll, no. Humi ugly. Humi stinks. Return to your husband if you want to repay me. Troll don't want, but Troll will. For you other, you good. Mrs. Back! Good! Troll-like! Me back for Wisher asked. Stay away if Wisher not ask. Mrs. Wise! Idjit you. Humi woman grope. No more! Never again! Give me the bandana. Here, stupid old buck. Troll give horn. In danger,
Wicher blow, troll. Nice. Thanks. I'll remember that. Now go to your mate. Maybe pick her some flowers first. Flowers? No! Flowers stench. Troll bring bird dung. Eject! What troll doing Maneiro demais, cara. Muito legalzinha a missão. Stench will run. Go! You me stench. Sleep no me. Falta quebrando ali entre eles ainda. Deixa lá. Ah, faltou um fast travel, hein? Porque esse mapa pra se perder é muito fácil. Opa! Pera aí que já vejo. Quem foi a alma consagrada? Rogério Santos Júnior. Muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Espero que você esteja curtindo o conteúdo aqui do canal. E fica à vontade. Vai pra onde, irmão? So, you thought it over? I'm on my way to the recruiting station. I don't know. What's to consider? You wanted to discuss something? Sheila de Tancerville está ao lado de... Vamos lá. Your friend Sheila is conniving with Henselt. I know this, Wicher, but it's no cause for concern. Sheila is there to ensure Henselt doesn't fall prey to the same people who killed Foltest. We don't want him as sovereign of the Pontar Valley, but we also don't need Kedwin to descend into civil war. Peraí, eu não entendi. Ah, agora desapareceu a zorra do texto. Não tem nada, não. Eu tenho um lance de Triss. I've got Triss's bandana. Have you learned anything? Triss was here. Letho forced her to teleport. Why would he? There are easier ways to travel. Two of Letho's comrades, probably those responsible for Demoven's death, were hiding among the Scoia'tael. When it became evident in Flotsam that the Kingslayer wanted to dispose of Yorvith, the Scoia'tael leader gave the order to eliminate them. Letho had to reach the unit before the Elven messengers did. He could only do that by teleporting. I assumed that Triss wanted to teleport to me, but she missed the mark and they ended up in the gullies. What happened next? Letho left her in a gully, wounded. He probably thought that she'd diversify the local trolls' diet. He himself went to see the elves and massacred the unit with his comrades. They're somewhere on the other side of the fog. What about Triss? She escaped from the troll. Everything suggests she's somewhere in the area. I can assure you she is not in Vergen. She has to be here. Locate her. I'll try, but it will take some time. Have you learned anything else? Sheila ordenou que matasse Leto e Triss. Sheila ordered Letho and Triss killed. I can't believe that. Believe it. I ran into some mercenaries she enlisted to kill Letho and anyone found with him.
She must have meant the other Kingslayers. Are you sure she knew Triss was with him? Are you so sure of Sheila? There was something going on between her and Triss. I sensed a lot of tension. A misunderstanding. Maybe. Let's find Triss and clear everything up. I need some time. What's going on out there? Let's see. What's going on? The peasants want to take pitchforks to King Demavend's son. Why? The Dragon Slayer's servant is spreading rumors that Stennis poisoned Saskia. The commoners are in an uproar. They want to dispense justice. Where's the prince? Barricaded himself in his room, guarded by nobles. For the moment, the peasants are still respectful, but they are feverish. Eish. The fight is inevitable. Help us out. The situation is dire. I'm going to inform the other nobles. Eita ferro. Era uma questão de tempo. Não gosto de pessoas como Stannis. Era só uma questão de tempo. Dogs growl at cats. Cats hiss at the dogs. A noble's a wolf to a peasant. Forget those animalistic similes and take care of it. I'll try to locate Triss. And should anything happen to Prince Stennis, remember, we need his blood. É verdade. Remember. É verdade. Um coração trêmulo. Ah, antes também. Vamos lá. Dá uma olhada aqui no mapa. Por onde eu vou? Vai reto, irmão. Só vai. Mas assim, reto tem limite também, né? So, we were working at the fort, and what was the issue? Ok. You're stupid. She just fell unconscious. The commoners claim it's Ixi! O negócio aqui tá embaçado, hein? Licença. We'll never be on the same side. Geralt! It's good to see you. The commoners claim Stennis is involved in Saskia's poisoning. They're looking to slaughter him. Não há ninguém mantendo ordem? Nobody to keep things peaceful. Scalen Burden and his dwarves are trying to contain the mob, but they're badly outnumbered. The plebs will yell a lot, beat someone up, and go home. As peasants do. That would be foolish. They're not serfs anymore. The days of them humbly sowing and reaping are gone. Looks like things are getting nasty. Hear me! What do you want? I'm Scalen Burden. I keep order in Vergen. Or doing a nice job then? Where was you when they poisoned Saskia? Give us the prince! Get the flails! Stop! Yorvith! Squirrels! Everyone who wants to leave this yard in one piece, keep your hands off your weapons. I don't care if you're a serf or a lord. I'll kill you all if need be. What's going on? The servant carrying wine during the feast said that Prince Stennis and Olcan poisoned Saskia. Yeesh. We want justice! You want revenge. It's not the same thing. We don't care. Saskia's fallen as if dead, while the poisoning prince and noble lords rush to herd us onto the field and sell us to Henselt. We won't let them! You lie, Colton. Nobody's being sold out. The poisoner must be caught and tried by law. Your law? What then? He'll pay a fine and get spanked on his ass? We'll spank him all right, with an axe to the throat! Where's this servant? Safe. The Scoia'tael keep an eye on him. Why is the prince hiding in his house if he's innocent? Enough! I'll shoot the first to reach for a weapon. Then heads will start falling. There's more of us. You can't kill every... Then you'll be first. Now back off! Brabo. We need to act quickly. Qual o plano? What's your plan? I'll frighten them a little. Bleed them if need be. I'll buy you some time, but be swift. I can't hold them off for long.
question the peasants and the nobles, and talk to the dwarves. Maybe you can get to meet Stennis. Even if he's guilty, I'm sure he's prepared a suitable story. You'll know how to sort the sheep from the goats. Also, find the servant who started talking so suddenly. You won't have time to talk to everyone, though, that's for sure. It's good to see someone's taking care of it. Dog. Caraca, você não tem muito tempo, é foda. Say, Wicher, come over here. Say, Wicher, Why is he come over lingering here. about? Like the stench in a dwarven hovel? Those witches be craving gold. This one's sure to say the prince is innocent, then sting Stennis for a pouch. He better search for a lad who served the Virgin instead of pissing around. Yeah, once done with the prince, he'd better take care of the magnets, throwing their weight about too much they are. Vocês conhecem o servo? O príncipe tem acesso à adega? The prince stood right next to Saskia during the council. Did he have access to the wine cellar beforehand? How should I know? Why flap your mouth then? The prince is a wealthy lord. Bribing a skivvy to poison the wine is nothing to him. Just because someone can afford gold teeth doesn't mean they'll pull their healthy ones. O que significa isso? What's it really all about? Who's backing you? We want justice. We don't need no one backing us. We knows what to do. How would you punish the prince? If a lad counts hens wrong, he'll be flogged. What should we then do with a man poisoning others? Kill him. A land without a ruler is a nightmare. We have a ruler, the Virgin of Eden. It's not certain she'll live. Then we'll choose another who'll manage. But he must be one of us lads. That way he'll understand us. And all people is gonna be equal, our way. And the non-humans? We have enough down on the fields. Let non-humans find a non-human land. Ixi. Away with them. You know Saskia's servant? Willie of the Oblates. He handled the wine, indeed, but loves the Virgin like a sister and mother put together. He'd gladly get quartered for her. Where's this Willie of yours? Hiding in his shack, afraid of them lords. Squirrels guard him. Farewell. Give us this hot... Why is he lingering about? Like the stench in a door. Farewell. I could tell you what he lost with her life. Eu tô indo na direção contrária. As I see it, every Say, place like Wicher, this. come over Can we here. have a word? Why not? I'm Ogden, a founder. I cast mugs, plates, chalices. You need any, Wicher? No thanks. The tableware in the council chamber is your handiwork? It is. Made it back in Mayor Farragut's time. Since then, each and every goblet has hit the floor dozens of times, and what happened? Nothing. Because they're steel. My goblets are indestructible, impervious to both the fury of sovereigns and servants who are all thumbs. Saskia's chalice was new. Aye, it was. Back in Mayor Farragut's day, a venture Saskia was no more than an itch in her da's breeches. Quem encomendou a taça? Who ordered the goblet from you? That goblet was a gift. A way for the folk of Vergen to pay tribute to Saskia. I got the honor of casting and presenting it to our lovely leader. The lass liked it so much, she's not used any other vessel since she received it. Alguma coisa comum sobre aquela taça? Was the order for a normal goblet? Not a chance. It was supposed to be a gift. I ornamented it richly, even on the inside. Not terribly practical, that, as it's hard to get clean. Some scum is bound to remain. But I wanted it looking downright regal, worthy of our Saskia. The other chalices were not ornamented on the inside? Course not. Há alguma chance de duas taças idênticas terem sido produzidas? Any chance there could have been two identical goblets? Why, there's no craftsman that comes close to me in Vergen. Could someone have tried to copy your handiwork? Ha! I know of one who's been trying for years, but he's a fumbler, a screw-up. He's not produced one decent vessel. They all look like the work of a drunken elf. Thorax, his name. Opa! See you at the inn. We'll grab a beer. Guilt must be Someone's taking care Otherwise, of it's it. vigilante justice. Calma, 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 calma. Peraí. E ora, velho, do nada. Falei com o Thorak. Ixi, rapaz, onde é que tá esse Thorak? Mas essa dica foi boa.
Zoltan. Então vou ter que abrir o mapa. O Rotorak, onde é que tá, maluco? The princes are coming. If not for that damned Jorvith, the serfs would probably be hanging the prince by now. Corre, Geralt. It says someone cast a spell, and the virgin fell as if dead. E é só ir reto, irmão. O meio reto. Wicher. Deixa eu ver se tô indo pro lado certo. Ah, merda, fui pro lado errado. Cara, é muito ruim esse mapa, velho. Jesus Maria José. Sorcerers are a plague of the worst kind. Puta que pariu, onde é que eu tô já, véi? Porra, que mapa bosta, cara. É muito ruim de andar nesse mapa, velho. Dá pra dar uma negociada com ele, hein? Cara, pera aí, olha essa armadura, velho. Mais 5. Nossa, olha essa espada de prata, velho. Olha os preços do cara, mano. Ah, eu vou pegar a armadura. Uma armadura mó bonita. E aí eu posso pegar melhoria, mais um. Aí depois eu pego a melhoria lá na mão do cara. Ah, essa espada é espada de prata. Oh. Peraí, tem a missão. Anyone order an exquisitely adorned goblet from you? I get the occasional commission for tableware, sure. But what exactly are you talking about? Saskia's goblet. Was that your handiwork? That ugly bucket! Did you intend to offend me? Whoever made that thing should be whipped! I certainly hope Saskia orders her vessels for me next time. If she gets a chance to order anything again. Eita. Espere por eventos. Putz. Vamos voltar, né? Vou botar essa roupa, cara. Olha só, que elegância. Cara, é a primeira vez que a gente troca de roupa desde quando a gente começou a jogar. Ih, tô muito pesado. E, cara, eu peguei alguma coisinha aqui. Botei umas... Tô cheio de espada, cara. Pesa muito. Oxe, eu tô contra. Tô contra a runa, cara. Ixi, tá bom. Será que ela dropou? quilos de garras de arpia. 21 quilos de garra de arpia. Deixa eu vender essas paradas aqui. Aproveitar que tem um mercador, já vou dispensar logo isso aqui tudo. Não vou vender só as garras de arpia. Depois, quando a gente tiver com mais tempo,
A gente desova a arma... Ah, vou fazer logo agora, na real. Espada. Nós temos a demônio. Espada aerodiana. 2. Espada élfica vou manter. Mas a gente tem 2. 3. Machadinhas. — 43 garras de arpia, irmão. 21 quilos. Tô ficando rico. Valeu. Finalmente, né? Dinheiro no bolso. Aí lascou, e agora? Do lado, maluco. Eu estou literalmente do lado do rolê. E eu dei aquela volta inteira. Guilt must be proven. Otherwise, vigilante justice. Good. Bloody bastard poisoned the virgin. Give us this whole flower. Say, Wicher, come over here. Quem tá chamando de Wicher? Come over here. Say, what do you want? We of noble birth always had to protect the plebs from their own stupidity. If not for us, the world... I don't have time to listen to songs praising the nobility. Sabe algo sobre o atentado? Know anything about the attempt on Saskia's life? No, I don't. But whatever the truth, the mob cannot lynch one of royal blood. So truth means nothing to you. That's what makes us different. I didn't say I don't care about truth. Just keep in mind there's a world order that mustn't be destroyed. An order that allows injustice. If the prince turns out to be involved in this attempted murder, he should face a tribunal. The rabble doesn't understand the principles ruling the world. Or they do understand them and simply don't like them. Saskia is a wise woman, but there's one thing she doesn't take into consideration. This war will be over one day. Who will sow the crops and milk the cows then? Saskia called the serfs to arms. Do you think they'll want to plough fields again? You may be right, but it's certainly not my business who'll plough your fields. Farewell. Save your threats for your hog-smelling woman. Caraca, isso foi importante, hein? Can we have a word? Murder's in the air. See you at the inn. We'll grab a beer. It's good to see Não, someone. tem grupinho aqui, hein? Tem grupinho aqui, hein? If not for that damned Jorvith, the serfs would probably be hanging the prince by now. He cannot be trusted. If he found proof of... Things look bad. The peasants are furious. They finally have a chance to strike back for all the wrongs. The noblemen won't yield. They're a cowardly lot. They know their heads will follow Stennis's. It's a deadlock, with the prince's guilt still to be proven. Yarpin says it's someone from Edam. Sheldon, on the other hand, would shave his beard if it's not Hensel's spies. Vamos lá. Quem em Edirn faria isso? Has Yarpin got any evidence? No, Yarpin's an old cook and says he's got a feeling. Ploughing soothsayer. Feeling é He might be sacanagem. right with those feelings. After all, not just anyone can pass through the Wraith's mist. It has to be someone local. So it never crossed your mind that Henselt might have sent someone here before those ghosts appeared? Por que Henselt faria isso? Why would Sheldon suspect Henselt? He'd sooner reach an agreement with Stennis than Saskia. Her death would be very convenient. Zoltan? I'm wondering how anyone could manage to poison the wine. Saskia's a quick-witted lass. She doesn't let just anyone near. Someone she knew must have done it. Alguém falou com o príncipe? Anyone reached the prince in his chamber? Not even close. The nobles guard him like a matron does her ward's hiney. If the rabble slaughters the prince, there'll be no stopping them. They'll start doing things their own nasty way. That's why the nobles will support the prince even if they believe he's guilty. I'm sure Stennis' hands are dirtier than a peasant girl's fucked in a barn. Vamos depois. Saskia's on the beer with Henselt at the gates. Wraiths fill the mist and commoners and nobles are at each... Why is he lingering about? Those which... He bet. Farewell. This is nonsense.
What would the prince gain with the... I'd gladly hear your opinion on the situation. Finally, someone reasonable. It's obvious Henselt bribed some serf, who then did what he was told. Continue. That's interesting. Just think it through. The prince couldn't have done it. The wine was in plain sight. Only the servants touched the decanters, and who are they? Commoners. Then that same commoner incited his folk to stand against the nobles and the prince. Something to think about. Eita, pô, pega. Enough of this charade! Try to be reasonable, folks. Sit down and talk in peace. We've talked enough! Come on, lads, let's drag the prince from his hovel! Vergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalen Burden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian lands, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to accuse than to prove guilt. A peasant servant claims that Prince Stennis supposedly attempted to kill Saskia. Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why. The mongrel covets the crown. Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her, he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords think. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. No need to poison the wine. Smearing the poison inside the chalice would be enough. I never heard of anyone poisoning a chalice. You haven't heard much, then. One of the Emperor's forebears died after sampling some lamb. He was always scared of poison and ate supper with his cook. The murderer spread poison on one side of a knife. Then he cut the meat so that only a small piece was poisoned. The Witcher's right. Give us Stennis. Saskia's got her own chalice. It was commissioned from one of the dwarves. The order came with a very detailed drawing. Even so, how did it come into Saskia's hand? Não estou convencido. It's not clear how the prince poisoned the wine, but that doesn't mean he didn't do it. Stennis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanted to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his savior. Perhaps it is no peasant's deed. However, that doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stennis' room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene dumbhead the prince can. Curses on his kin. Nobody in Vergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stennis could do it. Isso é adivinhação, não é evidência. Those are just words. Too much guesswork and not enough evidence. You can't convict anyone based on that. Your Highness, this is dangerous. I am not afraid. Fear is a commoner's trait, unfit for one with royal blood running in his veins. What do you want, to judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty, and you raise your hands against it. In this world there are crimes that can be forgiven, and crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Edirn? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who tried to murder her. And thirdly, I assure all gathered here,
I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Eden, can judge me. Can it? And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign. I am the one you should look to for guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. O príncipe é ocupado, lixamento seria uma má ideia. Caraca, como assim, véi? Com base em quê, cara? Boa noite, vai até que horas? Quem sabe, irmão? Ai, meu Deus do céu, eu comecei tem pouco tempo. Linchamento seria uma má ideia. The prince has a right to a fair trial, no matter if he's guilty or not. Boa. We can't deny him that. Boa, What will the Garrett. peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? No. They'll hang him from the nearest tree or tear him limb from limb. What will happen if we allow a lynching? What if people see that might makes right? Who'll guarantee they won't desire to avenge their wrongs, real and imagined? Who'll protect people whose only fault is noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? The peasants are furious. They didn't dare mount a frontal attack. But they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness. She won't keep order by strength alone. Unless it's a great strength. We need an authority figure, and royal blood. 5 courts go to waste in the Dwarven dungeon at the moment. There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No. Anything involving Stennis will cause a riot. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble, which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Meu irmão, a treta aqui foi muito sinistra. A gente passou de 2 níveis aqui que eu nem vi, compadre. Deixa eu ver o que, é que tem aqui pra baixo. Duração dos olhos. Não, vamos fazer o esgrima. Finalizar aqui o esgrima, peraí. Papá. Acuidade em combate. Desbloqueia os golpes contra grupos de inimigos, ativando depois que a barra de adrenalina estiver cheia. Permite a geração de adrenalina através de golpes de espada, por favor. E por último, não menos importante, próximo nível, adrenalina gerada através de golpes de espada, 10%, resistência 10%, probabilidade... Vai. Obter um pouco de sangue de Henselt. O Henselt é o rei do outro lado, meu irmão. Vamos lá, eu tenho que escolher uma missão. Vamos escolher de 3 Marigold, por enquanto. Caraca, pera aí. Diário. Suspeito. Torak, depois de convencer Torak, insistiu que não tinha contribuído de jeito nenhum com a criação da réplica. A crítica feita à taça poderia indicar uma genuína aversão, pois ninguém é tão honesto ao ponto de estar dominando por grande inveja. Geralt não tinha ideia do que viria depois. Ele decidiu deixar de lado a parte da investigação e focar na missão de... Ok. Para eles terem ouvidos, talvez você se lembre que Geralt tenha verificado que... Ok. Uma fuga levou a um servo... isso aqui tá interessante, hein? Para eles terem ouvidos. Talvez você lembre que Geralt tinha tentado verificar quem envenenou Saskia. Uma fuga o levou a um servo que tinha fácil acesso ao portão de Saskia e poderia ter sido subornado pelo assassino. Bem, os Scoia'tael foram seguir de perto. Estava apenas esperando para revelar a sua traição. Jorved estava recebendo relatório de todos os movimentos. Uou.
Fale com o camponês suspeito. Cara, onde? Porra, mas aí... Agora ficou meio embaçado, né? Depois de ter rolado esse BO todo, você vai me aparecer esse diário, meu? Vamos voltar pra aqui, Marigold, cadê? Cara, tem muita quest, velho. Muita quest, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tudo passa pela... Ih. Ei! Caraca, eu não tenho um minuto de paz, malandro. I tried locating Triss, but the mist disrupts the megascope. There's a weak signal nearby, probably on the other side. In the Kedweni camp? You'll have to pass through the mist. Então eu irei. There's no time to lose. I'm continuously scanning the battlefield. I'll show you the way through. I'll find you when you enter the mist. Farewell, then. We still need royal blood. I know. Henselt. We need his blood, not his death. How many times do I have to tell you I'm not a Kingslayer? Ué? Não vai participar da festinha, amigo? You wanted to discuss something? Caraca, eu pensei que ele ia chegar junto, maluco. Ó, Geralt. Encontrei o sonho de um dragão preso no cristal. I found a stolen dream. It seems powerful. I think it's a dragon's dream. Excellent. That should do nicely. Come back and see me when you have the remaining ingredients. Beleza. Diário. Onde está 3 Marigold? Deixa eu ver o que falou aqui agora. Oh. Agora tem que atravessar. Agora todas as quests se juntarem em uma só. Eu tenho que passar pela névoa. Certo? Porque a gente só vai saber quem foi que envenenou. Sou obrigado a admitir quando o Philippa finalmente colocou as mãos à obra. O resultado foi milagroso. Usando seu megascópio, ela constatou que Triss estava em uma área protegida por magia de adivinhação, no campo de batalha amaldiçoado, ou do outro lado dele. O leitor pode se perguntar se isso é tudo que uma mestra de magia pode fazer, mas os entendidos sabem que os lugares amaldiçoados são naturalmente saturados com energia caótica. Beleza. Então, agora eu acho que a gente pode seguir um outro caminho, já que todas as missões estão direcionando para a gente ir para a área de... lá da loucura. Vamos voltar aqui um pouquinho. Assassino de reis. Geralt sabia que Leto tinha se teleportado para algum lugar. Geralt aprendeu em primeira mão que o mercenário Adam Pangratz havia sido contratado para matar Leto. Ok. Símbolo da morte. Isso aqui dá pra gente pegar. Ver pra onde a gente tem que ir. Ok. Sai reto. Aí depois pra cá. Certo?
Lateou pra cá. Beleza? Vai ter que ficar fazendo isso o tempo todo, cara. Passa aqui por debaixo desse negócio. Boa. Aí depois... Tem que subir a escadaria aí na frente. Olha aí, boa, 06. Agora, atrás de você, amigo. Esse caminho aí. Só vai agora. Go to the north. Ah, é a saída pro... Quando a gente foi fazer um rolezinho lá que esqueci agora qual era. E tem uma lagoa na frente. Símbolo da morte. Agora vamos ver onde é que tá essa parada. Não tão longe. Perfeito. Então, desse eu tô querendo ver se eu consigo fechar esse capítulo agora. Eu acho que dá. Pra gente fechar nessa live o capítulo 2. Apesar de eu nunca ter fechado o capítulo 2 na minha vida, né? Aparentemente parece que tem coisa pra caramba pra fazer, mas ao mesmo tempo tá tudo convergindo pra mesma direção. Eu vou colocar minha outra armadura. Eu tô me sentindo estranho utilizando outra armadura que não a que eu tava usando. A armadura do corvo. Ah, estou mais confortável agora. Caraca, mano. Loucura. This is madness! Seja lá o que for, é pra estar aqui ou pra estar lá em cima. Abre o mapa. Dá um zoom. Ué, nem vai mais pra cima, vai. Ah, vai sim. Cara. Ou tá embaixo e não em cima. Não. Tá embaixo. Nossa. Dungeon, cara. É uma coisa que não tem muito no primeiro jogo. No primeiro jogo você tem algumas poucas cavernas, algumas masmorras e esgoto. Mas dungeon assim, tipo esse aqui, não tem. Nossa. Isso! Anel de ferro, porra. Desenrolei o defunto. Nem mostra.
Who are you? And what do you seek? Geralt of Rivia. I seek the standard of the Dun Banner. Who are you? Eckhart Hennessy, ensign and color-bearer of the Dun Banner, the best force to issue from the land of Kedwen. Eu servi estandarte. Te matar seria fácil, já volto. Eu não servi estandarte. You may not remember me, but I remember you. Where from? I served in the Dun Banner. Liar. I fought beneath its standard at Brenna and at Vergen. The Battle of Brenna. The Nordlings, shoulder to shoulder against the Black Ones. The Redanians, led by De Ruyter on the right. Natalis leading Temeria on the left. A splendid sight, was it not? Não. Você entendeu errado. You're mistaken. The Redanian regiments were on the left. The Temerians took the center. Correct. Ah, o não falou isso. Try me again. Tell me, for this you must know. Who was chief commander of the Nilfgaardians at Brenna? Eita, rapaz. Essa informação eu não tenho. Menno Cohorn. I am beginning to believe Menno Cohorn, the repulsive head hound of the Nilfgaardian pack, but a great commander. He will again let the Nordlings' blood. Morreu. Would you agree? Não. Está morto. Your memory has suffered after death. Cohorn perished at Brenna. You are vigilant. I could not deceive you. Because I am of the Dun Banner. Caraca, meu irmão. Perhaps you did fight at Brenna. It was so long ago I may have forgotten you. But Vergen is another matter. I can't answer for the state of your memory. You are right. Memory often fails us after death. I cringe to admit I've forgotten who commanded the armies during the Battle of Vergen. Perhaps the most important day of my life. And the last. Be so good as to remind me. Ah, Vangraft e Sig foram os caras que... Porra, vamos mandar isso aqui. Seltkirk led Eddern. Vandergrift led us. Boa. Well done. Isso eu já sabia também. Not all know that. Some believe that the kings commanded the armies during the battle. Or that isso eu sabia, isso eu sabia. Do you believe me yet? Not yet. But I shall when you tell me how you survived the massacre at Vergen. Biggerholm me fez prisioneiro. E Seltkirk poupou minha vida. Bora. Seltkirk spared me. You lie. Puta merda. You are not of the Dun Banner, and you must die. Tá bom. Damn, you're ugly. Olha! O jogo querendo me bugar, rapaz. Se lascar, meu irmão. Símbolo da morte. Show. Primeiro símbolo a gente pegou. Diário. Agora vamos para o símbolo do ódio. Guarde os acontecimentos desenrolarem. Putz, sério, velho. Não, peraí. Cécio não desapontou o bruxo. Ele sabia muito que sabia tudo que compartilhou o seu conhecimento numa boa. O conselheiro municipal disse a Geralt que somente a espada infame de Vandergrift, batizada de ódio, um nome tão temido. Ah, putz, eu lembrei, o símbolo do ódio tá com a menina que tá envenenada. Vai dar ruim. Memórias retornando. Batalha Eterna.
Encontre o estandarte da bandeira de Doom e a espada... Puta merda. É, galera. Tudo me leva para um lugar só. Esse paredes tem ouvidos. Tá zoado, não me leva a lugar nenhum. Coloco suspeitos. Então, não temos muito o que fazer a não ser buscar a atriz Marigold. Uma questão de vida ou morte. Como eu já sabia, Saskia conhecida por aqueles que a amavam como a Virgem de Edirne e pelas pessoas próximas ao rei como a puta insolente, tinha sido envenenada. Existem várias histórias sobre como o bruxo havia curado a moça, como ele subiu a montanha de cristal e conjurou e curou beijando seus lábios vermelhos. Bem, nenhuma delas é verdade. Vários ingredientes incomuns foram necessários. Uma rosa, lembrança, um dragão. Beleza, não tem jeito. Vamos. A quest aqui da Tris Marigold atravesse para o outro lado da névoa espectral. Tris Marigold, inclusive, tem um dos ingredientes para salvar a menina. Então, é isso, cara. Não tem muito o que fazer a não ser seguir este caminho. Deixa eu abrir o mapa. Descobri como sair daqui agora de novo, né? Caraca, ficou de noite. Pra onde nós temos que ir? Longe, né? Cara, se eu puder esperar... se eu posso salvar, eu acho que eu consigo... meditar. Tempo de espera. De noitinha. Espera até o amanhecer. Salvar o jogo de novo só para desencargo. Dá uma levantada aqui, galera, rapidinho. Só, né, dar esticada na coluna. Estou aqui já há 1 hora e 40 minutos. E aí daqui a pouco a gente continua. Segura aí, só um instantinho.
Aqui. Vou pegar um copinho d'água e já volto. Meu irmão, lembra muito Skyrim, na moral. Se tivesse seguidores, ficaria melhor. Por que não? Agora apenas jogar esse jogo, eu tô pensando se eu baixo ou não. Cara, eu tô jogando... Tá legal, eu tô gostando bastante da história do jogo. Tem... Mas... eu não tô jogando ele como eu deveria jogar, né? Eu tô utilizando algumas maracutaiazinhas aqui pra deixar um pouco mais rápido pra gente terminar o jogo, pra poder jogar The Witcher 3 na terça-feira. Então eu não posso te dar uma resposta sincera. Mas do que eu joguei do início do jogo, recomendo, cara, é um bom jogo. É um bom jogo, sim. Vamos nessa. Cara, eu quero muito terminar ele amanhã. Eu não queria esticar até terça, não. Eu queria jogar outros jogos na terça. E aí deixar a terça de noite pra jogar o The Witcher 3. O caminho é esse aqui mesmo? Apa. Só tô longe pra caramba. Tem uma passagenzinha estreita ali na frente. Aqui tem umas arpias. Entendi. Não existe passagem estreita nenhuma aqui, cara. Por cima... Mas eu acho que ali não é caminho. Vou ter que entrar na cidade, dar a volta, achar outro caminho. Putz, grila. Tem que sair por fora, tá ligado? Lembra Skyrim? Putz, não sei, velho. Eu não vejo, não tem nada a ver com Skyrim, cara. Skyrim é outro jogo que eu tenho que terminar aqui no canal, hein? Acho que eu vou terminar em live também. Talvez eu faça a mesma coisa com Skyrim que eu tô fazendo aqui.
Mas não agora. Como assim, quando anunciarem a data de lançamento do Starfield, aí eu começo a jogar Skyrim do mesmo jeito que eu tô jogando o The Witcher 2. Aquela pegada de vamos terminar. Mas o Skyrim vai ser mais tranquilo porque a série já tá bem avançada. Opa! Olha aí. Deixa eu ver quem foi o consagrado. Lucas Felipe Melo, muito obrigado pelo follow. Muito obrigado pela inscrição, meu querido. Seja bem-vindo. Ih, caramba, é aqui já, velho. Putz, grila. Se eu soubesse que era aqui. Aqui é a cena scriptada de novo, então eu não tenho controle. O hit kill não funciona. Chegamos em algum lugar. I can go no further. If Deathmold senses my presence... How will I get back to Vergen? I'll wait nearby. Hurry. Caramba. Deixou na fogueira. Literalmente. Caraca, eu sei onde é que eu tô. Eu acho que eu tô perto do acampamento dos caras. Ou não. E aqui eu já tô reconhecendo esse cenário, velho.
Diego Florença, essa bruxa ardilosa. Qual não é? Estranho. I knew it. Damn, I knew it was you. Vernon When the mist Roach. started whirling, I told the boys it's Geralt of Rivia, or my name isn't Vernon Roach. Friend of yours? Just found him. He was already dead. Interesting. Just like a Vergeni. You almost made it through the fog. What's your business here? Não é assunto seu, estou procurando a Cris. Estou procurando Tris. Triss is somewhere nearby. Still looking for your sorceress. If she came here, I'd know about it. Pare de mentir, Roach. In that case, you either know nothing or you're lying. Plow yourself, son of a bitch. I owe you nothing. You made your choice. Fled with the elves while Vess almost died at that Horson Lorido's house. Não te prometi nada. O que aconteceu aqui? Is Vess all right? What do you care? We could have all died while you played at being a squirrel. Não te prometi nada. Boa. I'm not one of your men, Roach. I didn't betray you. I didn't say that. But you thought it. You and your men against the whole world. Those not on your side are against you. Don't you care about Voltest's death anymore? The assassin kidnapped Triss, remember? Help me find her, and I promise I'll keep the word I gave you in the dungeons of Lavalette Castle. Boa. I don't know why I'm doing this. Right. If Triss is anywhere in the area, it can only be one place. At the rear, near the riverbank, the Nilfgaardians have set up their camp. Nobody can enter it. You can get there either via some caves or by sneaking through the main camp. I'd forget the gates. Believe it or not, the whorehouse is where you need to go to enter the caves. The ladies thought they'd use that passage to service the knights and nobles, but some monsters have their lairs there. If you've had your fill of whores and monsters, to the east there's a path that leads along the riverbank. That'll get you near the canteen. You'll have to sneak the rest of the way from there. Thanks, Roach. Hey, I'll hold you to your promise. Bom, e aí é que tá. Eu conheço por eu ter jogado. Agora meio que a minha memória se refrescou. Por quê? Quando eu joguei por esses lados de cá. Então eu conheço essas bandas. Pra mim vai ser um pouco mais tranquilo andar por aqui. Tem uma missão pra queimar os corpos, eu lembro disso. O acampamento tá pegando fogo? Ah não, são fogueiras. Aí aqui tem um brega. Well, Wicher. Girls, trim yourselves. How can I help you, handsome? Fale comigo. I wanted to talk. We're no strangers to the art of conversation, but it'll cost you just as much as a good plow. Ok. Sounds all right. Ask away, then. What would you like to talk about? Como estão as coisas no acampamento? Anything interesting going on in the camp? Soldiers are scared shitless, what with this battle approaching. They'd rather drink themselves silly than let us honest whores make some coin. Is that interesting? I doubt it. Not raring to fight, are they? They might have been eager at first, but the longer we sit here, the less lively they become. Fighting's like ploughing. Lust for one, and you lust for the other. Ok. Well, Wicher. Girls, trim yourselves. How can I help you? Vamos direto ao ponto, querida. Não me importaria de brincar com uma de suas garotas. I'm looking for a whore.
We've got plenty of those, you'll be glad to hear. But you'll need to show me your coin before you choose one. Ah, eu tenho várias. We all have our principles. I've got the Orens, if that's what you're wondering. Well, these are my girls. Choose, white-haired one. Ih, caramba. Pombinha. Miriam Peituda. Lucy Engolidora, meu amigo. Wendy Sibilante. É, rapaz. E agora? Lucy Engolidora. Bora, quanto, fia? 104? Pai, paga. Vai. Tá na mão. Ixi. Caraca, Diego, é o meu problema também montar build, cara. Lá vamos nós. Já mudou, mulher? Ah, meu Deus. Parabéns, Geralt. Ah, tá, beleza. Aqui dentro. Vou recuperar parte do meu dinheiro, né? Claro. Hey. E aí? What's so strange about that? Other lands have slizzards. Well, a Wicher. How can... Ah, eu vou ficar sem dinheiro. I'm looking for a whore. We've... I've got... Well, Eu acho que eu tenho que escolher uma certa, cara. Acho que é o Wendy. Pô, sério? 60 mangos? Não foi, né? O borno é rejeitado, pera aí. How can I... I'm looking for... I've got... Well... Nossa! Tá aumentando! Tá bom. Putz. Eu tô gastando meu dinheiro inteiro nessa brincadeira. Cara, tem alguma coisa errada, véi. Now look what you've done. Eu acho que eu tenho que... Bastard. Please this one be. I came here from Nilfgaard. Gotta pay for looking too. From Sint. Boring. Make love, not war. Eu tenho que descobrir o lance do alçapão, velho. Putz, grila. Life can be really strange. I fought the Nilfgaardians a few years back. Now we make the camp. The Pathwinds. That's politics. Well, how can... I wanted to talk. We're... Sounds all right. Ask, what would you like to... Ah, sabe como poderia entrar no acampamento? To get inside the camp, unnoticed. That will cost you more than straight plowing. Já gastei meu dinheiro inteiro. Nossa! Vamos lá. 200 mangos. That's nowhere near enough. I need to get inside the camp, unnoticed. That will cost you more... 300. Caraca, a mulher vai ficar rica, velho. That's nowhere near enough. I need to get inside. That will cost you...
That's nowhere near enough. I need to get inside. That'll cost you more. That seems satisfactory. Vou ter que ficar An pobre. underground passageway leading out to the riverbank within the camp's confines. Thanks. Although we've not used it for some time. There's something down there. Something evil, horrible. I'm sure I'll manage. The entrance is inside the tent. Ah, agora tá aberto. Acampamento Nilfgaardiano. Tem uma missão que faz aqui. Quando a gente escolhe fazer essas missões aqui. Tem uma chave, mano. Barulho de água? Caraca, eu gastei meu dinheiro todo. Pra não dar certo. Como é que eu faço pra subir agora de novo? Ó, eu tô preso. Não, não é possível, velho. Usar para eu vir ali. Pô, não fode, cara. Tô pensando que é pra puxar uma alavanca. Não tem um baú. Aí abre aqui, não vai pra lugar nenhum. Porra. Não, se não me levar pra lugar nenhum, eu vou carregar meu save. Vou ficar com meu dinheiro e vou entrar de outro jeito. Achei. Cacete, meu brother. Inferno. Uou. Ok, vou continuar sem dinheiro. Mas eu tive uma noite feliz. Caraca, uma dungeon gigante. Olha que eu tô com minha espada de hit kill, hein?
Pior que eu conheço essas cavernas, cara. Agora eu tô... Damn it. É um Balrog. Eu sei exatamente onde a gente vai sair. Por conta das outras vezes que eu joguei, óbvio, né? E a parte desse jogo, se você escolhe ficar do lado do Vernon Roach, você vem pra esse lado de cá. Aí aqui tem os monstros Rastafari e tal. Não posso pegar muita coisa não, senão eu vou ficar pesado, hein? Não é o que queremos. O meu save termina exatamente aqui. O meu save antigo. Não. Deve ter outra saída aqui. Nilfgaard. FG Nordling. Where do you think you're going? To see the ambassador. With all that steel on your back? Ele desarmado, estou procurando a feiticeira ruiva. Have you seen a red-headed sorceress anywhere? You didn't seem to understand my delicate suggestion, Nordling. Drop your sword. I'm not looking for trouble. Shillard Fitz-Estelin is waiting. Metnara Rabba. Geralt, I'd hoped we wouldn't meet again. We caught him sneaking through the camp, Excellency. We disarmed him. Esther Garamnith. I remember you telling Foltest you'd like to return to hunting monsters. A morte do rei mudou um pouco as coisas. Estou procurando o Triss. A morte do rei mudou um pouco as coisas. Foltest is dead. Some still believe it's my fault. I have to find the real killer. I see. You may be a killing machine, but a murderer's infamy is bad for business. Não é isso? Por que você está interessado em mim? Why are you so interested in me? They told me you're in league with the Squirtle, with Yorveth himself, no less. Is this true? More or less. Have you heard of the slaughter of Enshe at the ravine of the Hydra? The kings of the north effectively forced the Empire to condemn and execute the war criminals of the Vryhed Brigade. Yorveth was among those condemned. Eita! September 13th, 1269, the ravine of the Hydra. Following the peace of Sintra, 53 officers of the Vryhed Brigade were brought here and executed, their throats cut. The elves' bodies were dropped into the chasm. I don't know what the riders of the hunt were looking for.
November 23rd, 1269. Sintra, the village of Coldwater, and another victim of the hunt. An 11-year-old boy. His parents didn't even ask if he had a chance. I'm tired. February 24th, 1270. A high pass in the Armouche Mountains. An imperial manticore, one of the world's oldest and deadliest monsters. I used to feel excitement at moments like this. Now the beast is only an obstacle on my way. Its meat and hot blood will help me survive this icy hell. May 30th, 1270. The Iruga River. The hunt continues to race south. Since I've been following them, they've taken 23 individuals, all between the ages of 10 and 20. All except for Yennefer. Caraca, ele tá começando a se lembrar, velho. Ele buscando Yennefer. Depois que a caçada selvagem levou ela. That the Scoia'tael believe the Emperor betrayed them. In fact, the kings of the north demanded the massacre at the Ravine of the Hydra. You feel well? I feel fine. I'm sorry. I can't give you more of my time. The long road to Loch Muin awaits me. The Council and the Conclave are waiting, and Triss Merigold, as always, arrives in the nick of time. What are you talking about? The figurine. He must have it on him. Ah, meu Deus. What's the meaning of this? I want to introduce someone to you. This is Vanamar, my personal sorcerer. He sensed Triss approaching our camp, though she was to arrive in different company. Nossa, eu tinha acabado de achar essa parada, velho. É um bonequinho dele, eu acho. Não. Ah! Before you die, Wicher, would you be so kind as to explain how you got your hands on this figurine? O que você fez, cara? Triss, what have you done to her? She'll be all right, Geralt. She can't hear, see, or feel, but she is alive. Triss will help us find those wenches that betrayed the Empire. I don't know whether you killed Talvik or found him dead. It's irrelevant now. I'd prefer not to sentence to death a man previously pardoned by the Emperor himself. Unfortunately, I have no choice. Vanamar, once you're done with him, convey my congratulations to Cynthia. Leading Philippa Eilhart up the garden path is no small feat. Farewell, Wicher. Quem é Cynthia? Enganou Philippa. This is a good place. Are you ready, Geralt of Rivia? Você é um puto. Pô. Plow yourself, Nilfgaardian. Your words mean nothing now. Esse cara é um fantasiado. Provavelmente Vernon Roach. Tem alguém fantasiado aí, meu irmão. Izar. Eita, flechinha. Yorvet. Não, Vernon Roach. E a Vess. Putz. Tá muito bom, velho. Sempre os Nilfgaardianos. Vilões. Ah, minhas espadas estão aqui.
Long live the Emperor! Velho, esse Geralt é um cachorro. Just like the good old days. Having killed an Nilfgaardian for years. I knew you'd get in trouble. Jorge, sempre conto com você. Eles levaram a 3. Shillard has Triss. He's taking her to Loch Muin. Now I understand the commotion. Ambassador Shillard kidnaps Foltest's former advisor. This stinks horribly, Geralt. It would seem the Nilfgaardians want to be present at the Conclave's restoration. Ok. O que está acontecendo em Loch Muin? What will happen at Loch Muin? Apparently, a lot more than I thought. Sheila managed to locate the killer's hideout. They were hiding nearby in the gullies. Deathmold sent his men there, but Foltest's killer fled. 2 other witches were covering him. One was taken alive. Before he died from torture, he revealed that our bruiser went to Loch Muin. The mages want to resurrect the council and the conclave that once represented all the sorcerers and sorceresses of the north. King Radovid, the ruler of Redania, is also invited. As Loch Muin lies in Kedwen, Henselt is likely to arrive too. But a Nilfgaardian delegation. Triss, Nilfgaard, Radovid, a bunch of mages and the Kingslayer. Too many eggs in that basket. One more thing, Roach. I need to see Henselt. Why? Achei que iria matá-lo. You think I want to kill him? If I thought you were a Kingslayer, you'd be dead. I hope I won't regret it. Henselt should be in his tent. I'll distract the guards, then it's up to you. I owe you, Vernon. That's not even funny anymore, Geralt. So, ready? Caraca, velho. Que volta, hein? Eu quero procurar perto do acampamento Nilfgaardiano primeiro. Não, sem tempo a perder, irmão. Caraca, o jogo deu uma... Deixa eu entender aqui um pouco. Que agora ficou muito louco. Nossa, essa história aqui da atriz Marigold ficou muito louca. Todas as famílias felizes igual, incluindo a família do Troll. Geralt mostrou ser mais esperto em suas obras, seja ele mesmo. O bruxo deixou o lenço com Philippa, mas a busca de Triss teve que esperar. Seguindo a confusão do príncipe... Mais uma vez, a madame provou seu valor inestimável como fonte de informação. Às vezes, eu penso que se as prostitutas fossem responsáveis pelos treinamentos dos bruxos de Kaer Morhen, mais de 2 meninos iriam sobreviver à provação e eles seriam surgir no mundo armados com todo tipo de conhecimento adicional. Mas eu divago. O bruxo encontrou a entrada da caverna, beleza. A parte ocidental do acampamento. O bruxo conseguiu entrar no acampamento caediano. Não, peraí. Mas ele já estava por lá. Decidiu infiltrar-se na... Não! Assassino de reis. Geralt continua a procurar o assassino de reis. Pô, mas eu queria entender a entrada de Nilfgaard, cara. Eles o tempo inteiro queriam Triss Marigold? Só isso? Ah, puta. Geralt, hide. Hey, you! Come over here! What do you want, Temerian? Those Nilfgaardians are beating up our lads. What? Our sons will regret that. Oh, Geralt! Oh, Geralt! Oh, o bug, velho. Para com isso, jogo. Putz grila, velho. Ele só ficou andando de ladinho, cara.
the king! Get him! For the king! O stealth mode desse jogo é insuportável. É isso. Nada é pior. Geralt, hide. Ai, agora ele não se escondeu. Come over here. What do you want, Tamara? Agora foi. Those Nilfgaardians are beating up our lads. What? Our sons will regret that. I have to distract them somehow. Hihi. The devil happened here? Henselt will skin us alive. Who are you? Have you come to kill me? Eu estou considerando isso. Só preciso do seu sangue. I'm here for your blood. You sneak in here like a villain and you want my blood? Fight me and try to spill it. Calm down, Your Highness. I need only a drop. Who are you? Geralt of Rivia. Foltest's favorite Wicher. I've heard of you. Why do you need my blood? Para fazer o antídoto para Saskia. Saskia, the Virgin of Aedirn, was poisoned. Royal blood is one of the antidote's ingredients. What superstitious nonsense. The wench wants royal blood. She should bite Stennis Eddin's heir in the arse. Listen, Your Highness. Give me your blood voluntarily, or I'll open your veins myself. I prefer the first choice. It would work out better for both of us. If I spill your blood myself, I'll have to break through the entire camp again. Who knows, maybe one of your soldiers will get lucky and kill me. I sincerely hope so, Satchelmouth. But then the Wraith's mist will hang on the border until your knights become weary of warring. What are you talking about? You know how to open the way for my army? Yes, but I can't do it dead. You'll get my blood. But promise you'll disperse the mist? You have my word, King. Tá muito maneiro o jogo, hein? A parte política dele, a história do jogo, né? A gente tá jogando pela história, a gente tá cheio de... A gente tá cheio de coisinhas. Eita! Estamos jogando pelo save game. Remember our deal. My men will lead you out of the camp. I wouldn't want one of the soldiers to get lucky. Tell me, though, how did you pass the mist? I'm a Wicher. Then I need an army of plowing witchers. Eu tô com a sensação de que eu já tinha feito isso. Aqui mesmo? Deixa eu salvar.
Finally, you're back. Where is Triss? The Nilfgaardians have taken her to Loch Muin. What? They cast a spell on her, turned her into a figurine. Artifact compression. They must have a powerful mage. They had. Without him, Shillard won't be able to lift the spell. However, Loch Muin will be full of sorcerers. That's not all. They got Triss because of Cynthia. Cynthia? She lied to you. Back to Vergen, at once! Pô, vamos passar por isso de novo? Pô, aí é desperdício de tempo, cara. É muito desperdício de tempo. A gente não precisava passar por isso. Ah, ele fica desativado. Esse capítulo é compridão também, hein? Deu alguma merda. Primeiro, tô indo pra direção errada. Ih! Pronto. Valeu, galera. Ih, caraca, os bichos estão... já estão aparecendo aqui, velho. Ou então deu ruim na... A névoa se estendeu, hein? Ou bugou. Pronto, passou. Acho que a névoa se estendeu mesmo. Toda vez que a gente chega lá, a Filipa tá fazendo alguma parada diferente, então... Ah, agora ela tá comportada. The plague. I was so foolish. Cherish this rare moment, Wicher.
Philippa Eilhart's been had by a cheap Nilfgaardian bitch. When I find her, we'll have it out like never before. She'll regret her mother didn't abort her. Wait. The Rose of Remembrance is gone. Not necessarily. That viper, Cynthia, was in a hurry and left her bric-a-brac. Ah yes, here it is. Triss Merigold's Rose of Remembrance. Time is running out, Geralt. This flower is dying. Then what are we waiting for? Boa! A Cynthia é a amante dela, eu acho. Passamos de nível. Eu acho que aqui da esgrima já foi. Nível 14 já, cara. Probabilidade de criar mutagênicos, não. Duração de poções, 10%, não. Efeitos de todos os olhos. Desbloqueia a habilidade de beber uma poção adicional, pode ser. Causa dano quando envenenado. Regenera energia quando envenenado. Olha, isso aqui dá pra aplicar modificar. Olha, rapaz, isso aqui dá pra aplicar mutagênico, hein? Depois a gente vê isso. Caraca, completamos a quest de Triss Merigold. Dê os ingredientes de cura pra Philippa. Caraca, Philippa. Tá, eu vou ficar aqui. Vamos dormir um pouquinho. Aqui é de noite. Então pronto, até amanhecer. Respeitar suas horas de sono. Agora vamos lá. You wanted to discuss something? Sim. Eu tenho todos os ingredientes necessários para curar Saskia. Your turn, sorceress. I have all you need to cure Saskia. Let's get to work. Scoia'tael, stand aside. Acho que agora vai encerrar o capítulo, hein? Caraca, bonita a bebida, hein? O sangue do rei. My favorite type of magic. Lesbomancy. Tô te vendo, viu, seu Bulldog Games? What is your name? What do they call you? Saskia. Do you remember what happened? Poison. They poisoned me. What day is it? What of the battle? Henselt and his army. Calm yourself. You will have your battle yet. I shall go and announce that you're once again among the living. Do I owe you my life? And Philippa. Thank you, Geralt. I promise to return the favor. Have you succeeded in lifting the curse? No, but we're almost ready to try. Vandergrift's sword. It's one of the conveyors of the power. You should have taken it. It's scrap iron to me, a sword like any other. The Scoia'tael wouldn't let anyone but Philippa near you, and they wouldn't have let even her take your famous sword. I'll try to remove the curse soon. Why do you aid me? Tenho minhas razões, seus ideais. Eu concordo com eles. Boa! Diga aí, seu Bulldog Games. Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Let's say it's a question of ideals. I espouse the same ones you do. You may yet prove a revolutionary. No, not bloodthirsty enough. Speaking of which, ever stop to wonder that all your commanders are natural-born killers? It has crossed my mind. The truth is, many find peace far harder to bear than war. Can I ask you a personal question? Mm-hmm. How did you get caught up in this? It's the way I was raised. I should say it's how my father raised me.
My mother died in childbirth. I knew my father, or at least bits and pieces of him. He was a little like you. Never wore out his welcome. But he did succeed in teaching me two things, honor and how to be free. My choice was to spit on those ideals, or to fight. Símbolo do ódio. Ué, não. Good luck with you. We await your return. Falei com Philippa. Caraca, meu irmão. Esse capítulo não acaba, compadre. Caraca, a mulher foi dormir, tá mó solzão. E a fila? Pera aí, fila, pá. You wanted to discuss something? Tô pronto pra acabar com a maldição. I'm ready to lift the curse. I've got all the artifacts. Get to work then, Wicher. I'll need your help. I need to find the right ghosts, somehow. They will find you. The aura of the artifacts will lure them. Let them think, speak, and act. Then you'll know what to do. Geralt, there is something else out there. I scanned the battlefield and noticed the Visitor's ghost. It's different from the others. It has changed. A Draug. I expected as much. Good luck, Wicher. Pô, não rolou uma besteirinha com a Philippa, rapaz. Participe da batalha fantasmagórica. É, meu amigo, vamos lá. Estamos reduzindo aqui os nossos trabalhos, hein? Vamos abrir o mapa maluco. Por onde é que eu tenho que sair? Ok. Esse jogo não tem amorzinho no unicórnio. Inclusive, estou jogando aqui pra justamente fazer o amorzinho no unicórnio no jogo, na versão aí que vai ter o update. A atualização, né? Apesar de eu jogar no PC, mas o PC também vai receber a atualização, então tá tudo certo. É aqui, cara. É aqui. Acredito que vai dar pra gente terminar esse jogo amanhã, galera. A gente fez o segundo capítulo hoje de manhã. Eu acredito que estejamos fechando aqui o capítulo... Não, a gente fechou o primeiro capítulo de manhã. Estamos fechando o segundo capítulo agora. Acho que amanhã dá pra gente dar cabo no jogo. Apesar que eu tô falando isso, mas eu não sei quantos capítulos são. E aí, os meninos? Quem vem comigo? Ninguém? Tá bom. É. Vamos nessa. Ficou um pouco arrastada agora essa história. Lovely autumn, but the fruit is plentiful. The one's picking up. You'll be picking enemy heads today. No reason to wait. Slaughter the cat when he must. Wait. Time's not right. Sometimes I forget what we're fighting for. Powerful kings have no choice but to wage wars. Then why don't Demavend and Henselt duel to settle things? My brother-in-law is from Kedwin. Decent fellow. Once I was at a market there. Quality goods, cheaper than our merchants too. Bloody hell, shut it! Every Kedweni is a bastard. Do you know what they'll do to our women if we lose this battle? Have you forgotten that they've come to pillage, burn, and steal our land? Are we to give it away? Horse and seed, autumn! No. Wait for the signal. There's no time to lose! Silence! Archers! Light your arrows! Aim at the first ditch! Get them! Catch on the enemy standard!
Ó, as missões estão falhando já. Ah, meu Deus do céu, eu sou um... Ué, quem é que eu tenho que derrotar, irmão? É você, grandão? Ah, é ele mesmo. Ui, tá pegando fogo. Não tem rolamento. Entre outro espírito, cara. The standard's in enemy hands. We're sitting ducks here. You need to tell the commander we were ambushed. We can't hold without reinforcements. I'm to tell him. No, Princess Syphilis. Move it, imbecile, before they slaughter us to a man. I shall make it. First battle. Killed my first man. Got blood on my hands. Take cover! They're shooting! Ah, porra! Não tem rolamento. Deixa eu ver se não tem rolamento. Ó, não me bota do começo da missão, não, por favor. Me bota dessa parte aqui. Beleza. Tá muito com cara de final de jogo, velho. É, não tem opção pra salvar o jogo, não. É, vacilo! Caraca, o negócio já tava pegando fogo, brother. Nossa, essa parte vai ser chata, hein? Tá muito com cara de que vai ser chato. Eu lembrei de uma parte daquele joguinho Astérigos. Que tem uma parada assim parecida, né? Caraca, dá pra ver lá de baixo.
My lord, the leader of the Dun Banner sent me. We were ambushed. We can't hold. Weren't your scouts keenly watching the battlefield, Captain? Yes, sir. They must have dug those ditches in the night. The field was clear by day. Lady Glephisic scanned it with her magic during the night. 10 lashes to each scout. Hang every third one. My lord, we need support. There will be no reinforcements. You must hold. And you, Glephisic, I'll settle this after the battle. The king will learn of your incompetence. Battles are won or lost by the commanders, not by sorceresses. Remember, I'll make a report too, and... I've finished talking to you, witch. Time to win this battle. My lords, to your banners! We enter the fray! Maluquice é essa, bro? Maybe you finished with me, but that doesn't mean I finished with you. Nadu Besabed. Ah, vem invocar chuva de fogo agora, será? How can we help you, Sabrina? My place at Hensel's court is threatened. Furthermore, if Vandegrift wins the battle, nothing will stop Hensel from taking Upper Edda. The balance of power in the north will be upset. What do you intend? I shall summon Melgar's fire to the battlefield. It will kill Vandegrift and weaken both sides. Any use of unconventional weapons may be severely censored. I'm aware of that. Hensel's hegemony is counter to the Lodge's plans. We will help you, but remember, in the event that you fail, you'll be on your own. I am ready. That's all you've got? You're dying fast, like roaches under my boot. Is there a Kenwenny to match Selkirk of Gallic on this field? Uou! Derrote o exército general. Nada de rolamento. Eita, quase que é lá embaixo. Isso aqui é inteiramente pela história, né? Maneiro. Não pode salvar, cara.
Tá. Só isso? The visitor! I've long awaited this meeting. Leave, Ghost. I'll not give up an opportunity to duel Van der Grift. He will kill you. Selkirk does not fear death. When you die, your soldiers will die every day afterwards. Forever. Leave. This is a task for a Witcher, not a knight. I do this solely. Olha só. Agora sim. Mercy. You have failed me. Eita ferro. Esse é o Vanderbilt, Your nightmare. É o Vanderbilt. O Draug. Putz, grilou o tamanho do Draug. Se ele acertar uma espadada em mim, eu morro. Não. Archers! Archers! Caraca, aí ficou maluco demais. Ó, HP, deixei o bicho do HP no lixo, velho. E aí, demoninho? Eu dei a chance pra ver se ia ficar difícil, agora eu nunca mais vou conseguir bater nele. Damn. Tá estranho, velho. Should have stayed at home, Van der Grift. Ah, chuva de fogo. Die after such a victory. Gods, we can't fight such sorcery. Sorcerer's head, unclean fire, we're doomed. Why are they doing this? As the prophecy said, the time will come when sorceresses turn on men. Flaming balls rain from the sky, and destruction will be unleashed. What should we do? Wait here for death? I shall lead you as a shepherd leads his flock, safely from the dark abyss. Caraca, não acaba, irmão. Ah, eu não sei onde é que eu tô.
muito maluco, velho. Stop firing! Our men are dying! A massacre! Save us, sire! Sabrina, is that your work? Order your troops forward, Your Majesty. The Adernian army is routed. Not only the Adernian, look at that terrified horde. This very morning they were the finest of my knights. They'll make it if they're reinforced. Who allowed you to use magic? Sire, if you strike now, Lormark will be yours. You've tainted my honor, brought death to dozens of knights. Sire, the battle was lost. You put me to shame before Demavend. His troops fought like men of honor should, to the end. Sabrina Grevesig, I sentence you to death. You shall burn the stake. I will return to claim my birthright. Entendi todo o rolê. July 25th, 1270. The forests of Angren. No mighty mortal, no heap of meat or strong man can parry the strike of the Slizzard's tail. Letho couldn't either, but by some miracle he survived. I helped him. After all, Witchers on the path should help each other. He had two comrades, brother Witchers from the School of the Viper. The hunt continued south, and Letho of Gullet knew where it was going. He knew where the hellish chase would end. Eita! Gert tá Shiryu, véi. Tá sem olho. Fala, Vevé. Finally awake. Am I dead or hallucinating? You wouldn't meet me in the Beyond. I don't remember coming here. Because you didn't. Don't forget, we sorceresses have our ways. In that case, thanks for your help. You're too valuable to let die. You did the impossible. I don't know anyone who could deal with such a powerful curse. Agora você vai me dizer... You never said I'd face certain death. I never stopped believing in you. Now, tell me everything that happened. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Eu vi tudo. I saw Henselt sentencing Sabrina to death. I killed the Drog. You must have, since the curse has gone. I saw Vandergrift. I saw a rain of fireballs and death all around me. Everywhere. Henselt is a criminal. He used the circumstances to kill Sabrina. He hated her. That's why you sided with Eddern. For vengeance? It's not about vengeance. It's about a better world. A world without Henselts. That's utopia. Passing through such a concentrated mass of the power opens the mind. Cedric was right. The power of the Wraith's battle restores memory. And what have you recalled? Letho, Foltest's murderer. I saved him once and he helped me find the Wild Hunt. I just don't know if we managed to save Yennefer. Quase lá. Did you learn anything else about the hunt? When I killed the King of the Hunt, I killed a Wraith. In my memories, I fight the Hunt's riders. Blood flows from their wounds and they cry out in pain. Which means you do not yet know all. Not to worry. I will. You lifted the curse, but there's no time to rest. Henselt's army will attack at any moment. Como está Saskia? How's Saskia feeling? Completely recovered. She can't wait to deal with Henselt. She will personally command the defense of Vergen. She's in her element. Caraca, deve rolar a batalha. If she never faced one. You underestimate her. Keep in mind she's got allies. A famous Witcher, and me. Eu não tinha outra escolha. Perhaps I helped Henselt and put Eddern in danger by lifting the curse, but I had no other choice. Sometimes you need to amputate the leg to save the body. Time to decide the outcome of this war. High time. Zoltan and Yarpen are setting up the troops. They're waiting for you. Caraca, agora vamos pra guerra. E o príncipe, velho? Deixa eu ver o que a galera tá comentando. Matheus Silva. É curtinho, 3 capítulos. Aê, o Faustrum. Tá bom, hein? Como assim o Faustrum, cara? Escoleto. Curtindo o jogo? Sim.
E o Diablo 4 vai ser crossplay. Interessante. Tô curtindo o jogo. Assim, a gente não tá jogando do modo como deveria jogar, mas é um excelente jogo, cara. Principalmente a parte da história, apesar de ter ficado um pouco confuso agora, essa parte aqui, mas tá tudo certo. Eu quero fechar esse capítulo antes de ir dormir. Eu acho que tá faltando pouco. Don the armor of courage. Have no mercy. Greetings. The gods be with you. Deeds will be forgiven. To battle. Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir agora. Salvar o jogo, né? Tem um tempo que a gente não salva manualmente. Mapa. Pra mesma saída de sempre. Fast run. Ah, tá. Acabou que a run, ela tá me servindo pra deixar o jogo bem direto, né? Um jogo que tem problemas, principalmente de jogabilidade. Oh! Let's get on those walls, lads. The Cadwenny are coming. We'll greet them in a neighborly manner. You're quite the general, Zoltan. Why not call me a bloody marshal? Saskia's got it into her head it's either me or Yarpen. We drew straws, and I lost. It's good you're up. Henselt will be here any minute. Why? Would he be disappointed not to see me? He'd be bloody depressed. Derrotar Henselt não será fácil. Henselt's experience waging wars too. Experience my arse. Once they stand beneath the walls, we'll douse them in hot oil and set them ablaze. Just do your part, and Cadwenny heads will fly like fattened horseflies. Bonito. The Cadwenny are coming! They multiplied or what? Time to give them a taste of hot oil. There are valves in the cauldron sides. You need to clear them. I'll take the left side, you get the right. Ativa os mecanismos dos anões? Tá bom. Olha a música, cara. Eu tava sem minhas armas, véi. Eu tava sem os meus equipamentos. Na moral, viu, velho? Esse jogo é muito safado, cara. Que horror! Fall back behind the second gate, or they'll kill us to a man! Fall back.
Retirar? Usou tudo errado. Close the gate! Yes, sir. Stop flopping around. To the walls! Like a shot! At once, brave leader. Hold the lines! Show them how Edirnian soldiers fight! Up our rear down. Saskia! Caraca, meu irmão. Ficou sinistro, velho. É pra descer? Eu desço. Ó a chuva. O FPS caiu pra caramba. Belly full, axe sharpened, and liquor awaits. Caraca, meu irmão. O jogo tem 200 anos. Tá muito ruim essa cena, velho. Repel those Kidwenny rags. Falou, bebê, boa noite. They'll return if they're thick as bricks, to find bricks falling on their heads. Ah, o Jorvet vai chegar com... The day will be ours. It must be. Tá muito parecido com o Senhor dos Anéis, galera. Tá muito parecido com a Batalha de Helm's Deep. You wet your wet recently, Wicher. Oxi! Eu morri de quê mesmo? Tomei um golpe e morri? Que loucura é essa? Até eu tô tentando olhar aqui na live pra entender como foi que eu morri. Caraca, já vai dar 1h da manhã, velho. Another assault is coming. Get ready. The day will be ours. It must be. Up our rear down. Saskia!
Vamos ter que fazer isso quantas vezes, cara? Well, it wasn't easy, but seeing those ruffians run was worth the effort. Valeu. They'll be back. They're as stubborn as a dwarven farmer. But their balls are much smaller. I need your help, Wicher. I'm hearing that more often lately. Seems you're irreplaceable. Listen, tunnels run beneath the town and connect the keep with the dwarven mines. Who knows about them? Almost no one, but I decided to secure them anyway and sent a detachment of scouts. None of them returned. If Hensel discovered the passage, he's got us. A bloody gentle way to put it. If they attack from two sides, we won't hold the fortress. Now's the perfect time. Hensel's men lick their wounds like flogged bitches. They'll need about an hour to regroup troops and set up formation for another assault. Let's not waste time. I'll come with you. Ok, melhor alguns soldados me acompanharem. Seu lugar é aqui. You shouldn't go. It's too dangerous. I thought you more keen. Since when do I avoid danger? The defenses are well prepared. Everyone knows their task. Besides, we'll make it in time. I'd rather you assigned me an able troop of men. I won't reform ranks now. This formation is effective. If they don't strike suddenly from the mines, we should hold through the siege. Tá bom. You're in charge. Lead on. You surprise me more and more. I thought witches stayed out of politics. I'm not interested in politics. Yet you stand on our side. I stand on That's the whole Zoltan's army. side. Your Nobody men. else. Would you join Maybe them they if they have a fought problem under a fucking Kedweni fair banner? Kedwen. No dwarf would fight for Hensel. Agora os gráficos ficaram melhorzinhos, pararam de ficar estranhos. I'll take the lead. Stay behind me, Saskia. A chivalrous witcher. Another surprise. The world's upside down. Caraca, as cores ficaram muito bonitas. Mas o problema é que o jogo não tá me dando tempo pra poder salvar, cara. Preciso tomar as poções. A gente vai pro subterrâneo. Preciso tomar pelo menos uma andorinha. Tô pensando se eu tomo a língua de gato ou não. Bom, vamos no escuro por enquanto. My lord, we'll soon reach Bergen. You'll take them by surprise. Bergen is in danger, and the Virgin of Edirne roams the caves with a Witcher. I understand. Your cherry is aching and thoughts turn to pleasure before death. Kill them.
dois altos. É foda, o jogo me coloca no meio dos caras, velho. E ainda assim, ele me coloca no meio dos caras com a espada embanhada. Ah, não fode. Well, it wasn't easy, but see... Aí é complicado demais, brother. Olha pra onde ele me voltou, velho. Ah, dá até pra salvar, velho. Putz, grila, é disso que eu tô falando, velho. Às vezes o jogo... Pô, a gente fez coisa pra cacete. Bora, minha filha, vai! No dwarf would fight for Henselt. Ah, voltou muito, cara. Voltou muito. Passei de nível? Passei. Tomar uma andorinha, né? I'll take the lead. Stay behind me, Saskia. A chivalrous Wicher. Another surprise. The world's upside down. Cara, esse trecho ficou comprido demais. Muito comprido. Imagina que eu não tô fazendo side quests, velho. Morri. Não dá pra entender nada que tá acontecendo, velho. Aí, só que pô, tomar andorinha pra um combate só é complicado. Ainda bem que eu salvei o jogo. Tentar chamar no X1. E aí, nessa... eu não sei se é cena scriptada, mas a espada não tá funcionando. A runa da espada. I'll take the lead. Stay behind me, Saskia. Eu acho que é. The world's upside down. Ah, caramba, cadê a... Volta. Aí não tem mais a opção de salvar o jogo.
melhor. Ai, caceta, bati no microfone aqui. Foi mal, galera. A mina já se mandou, né? Não é por aqui não, hein? Você pegou a portinha errada, querida. My lord, we'll soon reach Bergen. You'll take them by surprise. Ai. Bergen killed. Vamos lá, com calma. Ah, scriptada? Não, não mata ela não. Ela é um dragão, velho. Ela é um dragão. Irado, 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 irado. I know a woman is flighty, but to that scale? Now you know my greatest secret. I had no choice. They would have killed you. Caraca, meu irmão. Caraca, meu irmão. Ela é um dragão. Ela é um dragão. Que maneiro. Agora eu entendo que você sobreviveu ao veneno. Era você no castelo Lavalette? A dragon appeared during the siege of the Lavallette's castle. I was helping Arian Lavalette. Why? He fought against tyranny and its transgressions. I understood him very well. Vergen could have used someone like him. Agora entendo como você sobreviveu ao veneno. Now I understand how you could combat such a powerful toxin. Philippa is a great sorceress. Even she couldn't have saved you if you were human. You're a Witcher, so you know a lot about us. Only golden dragons have the power to assume any form. My father was a knight with bright eyes. He treated life like a beautiful adventure. He loved humans and tried to understand them. Thanks to him, I believe every man is equal, and liberty shouldn't be peddled. Father claimed the world to be filled with chaos and order. Chaos equals aggression. Order is the defense against it. What happened to him? He taught me to live among humans and moved on. Dragons do that. Caraca, que legal, velho. Dragão Dourado. Eu não sei se você leu os livros, mas ela é filha do Bork. Três Galhas. Cara, eu li esse conto, velho. Eu li esse conto. Eu li o primeiro livro e parte do segundo livro.
E no segundo livro tem o conto do dragão. É, porque é meio spoiler, né? Que eu fiquei... Nossa, é pra mim o melhor conto, inclusive. É o melhor conto dos livros, dos que eu li. Sem dúvida, velho. Que você vai lendo que o cara tá o tempo inteiro com o Geralt e aí depois ele revela que é o dragão. Nossa. Does anyone else know? Deathmold. I meant allies. Yorvith? Yorvith invented the whole Dragon Slayer story. He believes Eden needs someone like me, and someone like me needs a legend. He was right. Cara, incrível. Nem mesmo Henselt pode derrotar um exército ajudado por um dragão. If a dragon helped Vergen's defenders, Henselt wouldn't stand a chance. Mas ela não vai fazer isso. I thought about that. But what would happen to Upper Edirn when the dust settles? Eles renunciariam a você, pois é. You'd have to leave. Ela teria que ir embora, isso é ruim. The people of Edirn know me as the Dragon Slayer. That's why they respect me. Maybe not the only reason, but if they learned I'm a dragon, they'd feel betrayed. Será que acabar com o disfarce valeria a pena? But if Vergen falls, your ideals will be vanquished. Maybe averting that is worth the sacrifice. Let's for a moment assume I revealed my dual nature. Who would lead Upper Edirn? Do you see a replacement for me? It's hard to imagine one that compares to you. Dwarves will support their own candidate, elves theirs, and humans will start looking for a king. That's why I must ask you to keep this knowledge to yourself. We'll have to deal with Henselt without a dragon's help. And we will. Also thanks to you. I'll never forget what you're doing for Edirn, no matter your reasons, Wicher. Let's go. The defenders need you. Irado, véi. Irado. Volte para as muralhas. Ah, tu tá de sacanagem. Vamos lá. O mago deles morreu, né? Então agora só falta o rei. Bora, bora, bora. Go, 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 go. Pô, essa revelação foi muito legal, hein? Muito bom não ter tomado spoiler, cara. Que revelação gostosa, bicho. Olha os outros aí. What happened while I was gone, Zoltan? The fun is about to begin. Herdsman Henselt personally leads all his cattle here. We'll win. Is that all? Ah, we've got unexpected guests. Who? I think one of them's a she. Ugly like shite after winter, but she's got tits. You should have seen our lads' faces when those eyesores entered the courtyard. Did they say why they went Trolls. to help us? Wizardhood. Wizard's foe is Troll's foe. Os trolls. I met this pair. They can be of use. Good. We want to create a land without prejudice. Que News massa, that Henselt véi. will personally lead the assault spread. The spirit of our lads fell into the gutter. Tell them, Zoltan, that if they don't believe in victory, they might as well fly a white flag. I tried, but they still look down. Gather the defenders, Zoltan. Cadê Yorvet? Why so quiet? I thought you'd be merry. King Henselt himself will honor us with a visit. We're all going to die. We can't repel the attack. Henselt is invincible. We won't be fighting mere minions, but their king. And the king himself will have to recognize our victory. Could a soldier dream of better than defeating a monarch? Or maybe you're afraid to fight. Maybe we should fly a white flag. It's so simple. Henselt will quickly set up his order here. Inns will be marked humans only. Dwarves will choke in the mines. Elves will perish, hunted in the forests. Lords will slaughter peasants because they didn't bow low enough. Is that the land you want to leave to your children? No! Never!
You're shitting bricks because Henselt is coming! Who is he? A god? No. He has arms, legs, and blood, as red as any of ours. If he dares to cross these walls, then we'll gladly spill some of it. Yes! Get Henselt! Long live Saskia! Many of you won't see the light of dawn again. Many won't return to your women or drink with friends. But we will care for and honor their graves when they enter the earth. Adernian earth. Those who survive will live with their heads held high, for only such a life makes sense. Now, to arms and to the walls, let's show Henselt real war! Ué. Oh, que legal. Oh, Garrett, look. Henselt will pay dearly for this siege. Posso ficar aqui o dia todo. Se deixar, eu fico o dia todo. Aí, chegou o Gandalf com os Rohirrim. Eita! Terrorists, murderers, a death squad. Or freedom fighters in an uneven battle, noble in their suffering. It all depends on your point of view. I helped Jorvith. I gave him my trust. I joined Saskia and took the side of the rebels, their new values and ideals. Time will tell if I was right. One thing is sure. Elves are the best archers who have ever walked this earth. Maneiro demais! Jorvith, that's what I call an entrance. I have to admit, the squirrel has started. Not all is lost. We need to cut off Henselt's escape. What are you talking about? He looks as if he likes it here. He'll change his mind. Join Jorvith and shut the main gate. Yarpen says Deathmold's magic damaged it. Yarpen knows fuck all about gates. Cover my arse and I'll close it. The fate of the battle hangs on it, dwarf. There's no bloody gate that Zoltan Chive can't close. Olha isso. Yes, sir! Jorvith, we need to get to the main gate, now. Admit it. You thought I wouldn't come back, Windblade? You're hellishly good. We need to stop Henselt from retreating. And then force him to try it. There's no time to waste. To the gate!
shot! They're cut off like sitting ducks. Maybe they'll surrender. Sire, your orders. We surrender. The battle is over, King. You won, and the victors state their terms. You know my terms. You will relinquish Eden and sign an act of unconditional surrender in which you'll promise your troops will never cross the Pontar. Is that all? You'll pay war reparations and recognize the free realm of Upper Eden with Saskia of Vergen at its head. What about me and my men? What awaits us? Freedom. It's a great thing. Look how many of my soldiers died defending it. How much do you want? We'll discuss the war reparations in detail at Loch Muin before esteemed witnesses. There's one thing Saskia didn't mention. I'm listening. Since the dawn of time, wars were, are, and will yet be. One side wins, the other loses. But military conflict should be carried out under chivalrous rules and laws. What's your point, sorceress? War criminals, including Deathmold, must be punished. I need an advisor. War criminals must be punished. You'll have a new advisor. Sheila de Tanzaville. Has this witch gone mad? It's a necessary condition. Deathmold committed a crime and he must be punished. As you wish. Execute him. Don't allow them to harass me like a dog! You'll see how a real sorcerer dies, foolish whores! Lembrei de Skyrim agora. Eita. Swear an oath and you'll walk free. Who am I negotiating with anyway? Philippa Eilhart and I speak with one voice. Be wary of the sorceresses. They often forget whose perch is higher. Philippa is my advisor. We await your decision, King. I, King Henselt, Lord of Kedwin, swear before witnesses that I will relinquish Adarian borders. I recognize Saskia of Vergen's reign in the realm of the Pontar Valley, and I swear to pay war reparations in the amount agreed upon at Loch Muin. You're free. Show the king the way out. It's time to go, Saskia. Yes. I don't like it. What? Saskia. I know her well. She's never behaved like that. Her eyes look as if she's taken Fistak. I assure you, she doesn't use it. Let's follow them. Ué, vão usar o portal pra poder entrar no quarto? Que loucura! Let's search Eilhart's house. She was in a hurry. Maybe she left something. Let's take a look. I've got nothing, except for women's finery. If only this bed could speak. É.
Quando tem objetos com essas coisinhas subindo assim em vermelho, são objetos de missão. Over here, I've got something. What is it? A tome of potion recipes. We've no time to read books. Sorceresses carefully guard books like this. Not that carefully. After all, she left it behind. She was in a hurry. Could this book have anything to do with the Dragon Slayer? Ele é muito valioso. Even if it doesn't, it's still very valuable. I'm sure it's filled with recipes Eilhart used to send many to eternity. You're right. I've found Thaumadour's recipe. Eilhart already told us the ingredients for mage pain. How's it relevant? Usually the recipe for an antidote is right next to the one for the poison. I can recite it exactly. Royal blood, an immortal, a dragon's dream, and petals from a rose of remembrance. Yet this book doesn't even mention a rose of remembrance. I recall perfectly that Eilhart said a rose of remembrance combined with an immortal heals the mind. What if she lied? Maybe it doesn't heal the mind, but influences it. Philippa passed the flower to Saskia through a kiss, the symbol of love and perdition. I'm confused. I think Philippa subjugated Saskia's mind by adding the rose to the antidote. I'll kill that bitch. Philippa has magic and an obedient dragon at her command. She could have a strong influence on the conference. But what does she want? We can only learn that in Lochmuin. Let's go then, Gwynblade. Caraca, velho. Não acredito que a Philippa também é sinistra, brother. Porra, maluco. Ei! É isso, jovem? Caraca, malandro. Geralt! Saskia's disappeared. People are getting riled. Dwarves too. Saskia está presa por feitiço. Foi deixada para negociar com os reis. Saskia's spellbound. Philippa controls her. You're shitting me. I knew something was up. I could feel it. She ordered Deathmold executed, no trial, just like that. A gesture from Philippa is all it took. That bastard deserved it. I wouldn't be surprised if Zoltan had ordered it, as vengeful as he is. But Saskia? Where is she? Philippa's taken her to Lochmuin. I'm going after Saskia, with Yorvith. Everything suggests those responsible for Foltest's death will be at Lochmuin. Some still say you killed him. I've got to stop that drivel. Don't have a choice, but you do. The elite of the North is gathering at Lochmuin. I couldn't forgive myself if I wasn't there. It'd be a sin against art. The art of poking your nose in others' business. You'll be needed here until Saskia returns. Order must prevail. There can be no strife. The victory over Henselt was an important step, but only the first on a long road. The hymn I composed could help. Vergen will need many more songs. I certainly hope our paths will cross again, Geralt of Rivia. Stop dramatizing. You can be sure of that. We've got unfinished business of our own. Huh? Oh, aye. Let's go then, Gwynblade. Então, provavelmente, a Philippa que envenenou a Saskia. Sheila de Tanserville. I'd sensed from the start that some dark mystery lay behind that cold countenance. Following the demise of the Council and Conclave, there was no one left to keep the mages in line. But regicide? Why? What was this all about? It seemed these questions would be answered at Lochmuin, an ancient city amidst mountains, the remnants of the civilization of the Vrans, whose dusk had come long ago. And you would be right to ask, why did you not set out for Lochmuin, Master Dandelion? Vergen was free. Yet what is freedom without its awareness? It might too easily pass from hand to hand were a nation to lack individuals capable of pointing the way. I remained in the Pontar Valley. That is the task fate seemed to assign me, to safeguard freedom as it budded and bloomed.
Who knows, I may yet prove freedom's bard. Yet forever feeling a vast, shared responsibility for the fate of the North, I dispatched to Loch Muin my faithful and capable friend, Geralt of Rivia. Have I mentioned his disdain for politics? Well, it was at Loch Muin where he could finally give vent to it. Even gesehen? Asira varanahid. Me voltocht en geherdveen. Me vertruv het een bellengrek. Visedein ip kiezeret. Net en verbtene. Het en kriza. Do you know what this is? I know. Who it is? Triss Marigold. Until recently advisor to King Foltest. Artifact compression. A complicated spell. Is she alive? Her life processes are on hold, but it is reversible. Though, very difficult. You created a portal between Loch Muin and Nilfgaard. You should manage the figurine. Stand back. I cannot be sure how her body will react to decompression. No pentagrams, candles, spilt blood. It figures you do know little about magic, Ambassador. It matters not. We need her alive, Asira. Make sure her body survives decompression well. I'll do what I can. But she will be disoriented for some time. Pô, a estátua ela tava de roupa, velho. Não. Tell me your name. Triss. Vise getoch gedein. Vise espet ep wovret. Dartocht ep nedling derien. Vou jogar. Mehen avenems ep turin. Me pöft en alverde. Marigold. Your name is Triss Marigold. Detalhes ginecológicos da atriz Marigold apareceram ali agora. I recognize this valley. This path leads to this. We're almost there. Bom, meus queridos, seguinte, chega, né? Quase 4 horas de live, 1 hora da manhã. Vamos encerrando aqui, chegamos no capítulo 3. A galera falou que o capítulo 3 é mais curto, então a gente tá chegando aí no final do jogo, finalmente. Então, acredito eu que amanhã a gente consiga... Amanhã não, né? Hoje. A gente consiga dar cabo nele. Então, por volta das 9, 10 horas da manhã, eu devo estar abrindo live pra finalizar o The Witcher 2. Espero que ainda dê pelo menos pra gente finalizar de manhã, no máximo de tarde, pra dar aquela desafogada à noite. E aí na terça-feira a gente pega uma folga aí. E a partir da quarta-feira vai ter série de... Eu acho que não sei se eu consigo soltar o vídeo na terça-feira ainda do The Witcher 3. Acho que não. Mas a gente vê, certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amanhã a gente se encontra. Lembrando que amanhã vai ter vídeo de Marvel Midnight Suns. E a gente faz live para poder fechar o The Witcher 2. Beleza? Uma boa noite, fiquem bem
e até a próxima. Tchau, tchau.